Mike. Sote tunaenda Kanaani. Tumechoka kuwa watumwa hapa Misri, sio kwetu. Leo tunaenda Kanaani. Tukapate kupumzika. Vijana, hakuna kijana ama mtoto. Misri sio kwetu. Leo tunaenda Kanaani. Tukapate kupumzika. Kuwa watumwa Misri kuliko kufa jangwani. Tazama jeshi la Farao wajaribu kutufuata. Ogope wenzangu, Mungu wetu ni wa ajabu. Hawa wa Misri wote hamtawaona tena. Siogope wenzangu, Mungu wetu ni wa ajabu. Kuwa watumwa Misri kuliko kufa jangwani. Tazama jeshi la Farao wajaribu kutufuata. Siogope wenzangu. 1 2 check. 1 2 mic 3 1 2. Misri wote hamtawaona tena. Siogope wenzangu, Mungu wetu ni wa ajabu. Hawa wa Misri wote hamtawaona tena. Tumechoka kuwa watumwa hapa Misri, sio kwetu. Leo tunaenda Kanaani tukapate kupumzika. Tumechoka kuwa watumwa hapa Misri, sio kwetu. Leo tunaenda Kanaani tukapate kupumzika. Tunapoanza hivyo, mwizi wa makaa, kitani mumuone mwizi wa makaa. Ningependa kuwa mmoja wao watakaopanda gari la Mwokozi, gari la moto lenye kasi ya ajabu, moja kwa moja hadi Yerusalemu. Ningependa kuwa mmoja wao watakaopanda gari la Mwokozi, gari la moto lenye kasi ya ajabu, moja kwa moja hadi Yerusalemu. Gari la moto likishuka chini na waliolala ndani ya Mwokozi watafufuka kwanza. Kisha tutakusanyika juu angani. sawa. Haleluya, haleluya juu angani. Yesu Mwokozi akiwa. Tunaweza anza na yetu. Moja kwa moja. Hapa tuanze na yetu. Hapa. Kuja yetu. Gari la moto likishuka chini na waliolala ndani ya Mwokozi watafufuka kwanza. Kisha tutakusanyika juu angani. Haleluya, haleluya juu angani. Yesu Mwokozi akiwa ni nahodha wetu, moja kwa moja hadi Yerusalemu, hadi Yerusalemu. Umati wote uje. Bali mwensi mwacha si kanisa, muje tafadhali. Muka kurwao. Kuja tafadhali, join us. Wote kuja. Toka hapo. Toka Karwao. Kuja. Inaendelea. Anza yenu. Chuo chakera. Kama
Mungu wa Elia anataka kuwa mmoja wa watakaopanda gari la Yesu moja kwa moja. Ngoja mole watu wache kanisa. Kwani kulienda aje? Hakuna kitu. Mungu wa Elia anataka kuwa mmoja wa watakaopanda gari la Yesu moja kwa moja. Ngoja tafadhali. Baba anzi hapo. Wewe ndio unatuongoza next. Thank you. Hallelujah, hallelujah, juanga. Anza hapa yenu ya tenzi. Anza yenu. Tuanza hapa. Hapo. Hapo wewe ndio wa kwanza. Kisha haleluya, haleluya. Aha. Nyabine wanapojipanga hapa kwa wimbo. Nyabine mtoke kwa laini mkuje mpange hapa. Nyabine mtoke kwa laini mkuje hapa mpange laini yenu. Church choir. Sekunde tutaiaga dunia, machungu ya dunia yote yatatoweka. Gari la moja kwa moja Yerusalemu, gari la moto likishuka chini, na waliolala ndani ya Mwokozi watafufuka kwanza. Thank you God, thank you, thank you, thank you. Korate nini yangu? Thank you. Asante kwa sababu ya hilo. Weke matuma gari yake na ndemoina. Thank you. Thank you Omoke for doing that. Nataka mic mzuri. Fundi wa mitambo tafadhali. Nataka mic nzuri. Na naomba wote mahali popote tulipo tusimame ili tuanze rasmi. Tutenene asetole twensi tusimame tafadhali tunapoanza. Ruth na Geoffrey mje hapa. Ruth na Geoffrey. Korati gake tokonye mic ya kabere. Tunapoanza Sabbath School as they we stand. Lete mic ya kabere. Thank you. Open. Tunapoanza Ruth. Binti na mafalme wa mbingu na wasalimu, amjambo. Amjambo. Mulina mogoko. Mmefurahi sana. Onye mulina mogoko tokwana ni asembeo. Mbia mono sana tiganya sae abaseseni ekero togochaka omuroberio bweli tukulia lero. Inchani gongoro kwa Ruth Kemunto no tole amaneti miyane ekero togochikogesa maseseni 20 asobwamo. Nonde ngo represent Getembe FM 102.7 omuroberio wa maligani omuroberio bwo musasoko sabato. God is good. God is good. Kore moyo korango iga. Bali mwensi motulire tuwetera Getembe Television. Na bali mwensi morase chiro ye kona. Aiga chinseme chia South Mugrango. Kubali gani asomo robole. Bugusa sima kwa benne. Eye masema kuruwa se chiro ye kona. Nkuru kwa Geoffrey onsari kwa mwana bweli roba. Kuruga iga ya masemo ime Getembe FM 2.7. Tusangamu buyobo iga. Karibu. Tunapoanza wote ni kwamba tunaenda pamoja mpaka wakati tunamaliza. Hii ni Getembe Television na wakati tuko pamoja na Getembe FM, masafa haya tunapata kupitia kwa njia 102.7 na vile ambao mnatupata kwa njia mtambo wa Zuku, wale mko ndani na nje ya Kisii, wale mko ndani na nje ya Kenya, wote tunawakaribisha ili tuende wote pamoja. 0712921187 ndio utakuwa unaandikia ujumbe, yani andikira SMS asina mbeyo 0712921187 na bego tulikire goetera Getembe TV na bego Facebook Getembe
TV na FM ase YouTube account yetu. Tuombe tunapoanza. Mungu Baba yetu, umefika wakati wa kukuinua wewe mahali hapa. Tukubalie Baba, sisi tulio wa dhambi, kwamba utusamehe dhambi baada ya kuzikiri kuwa sisi hakika ni wa dhambi. Na sasa tusamehe, utusafi na utubariki. Wote watakao shiriki siku hii, wale wako nyumbani, wale wako mahospitali, wale popote ambao wanatusikiza, wale wanatumika pikipiki, popote ambapo wameweka Gatembe FM na Gatembe Television, Baba wote tubariki kwa pamoja, maana wastahili sifa na utukufu. Siku hii tutakapokuwa tumetoka hapa, tutakuwa tumebarikiwa. Tumeamini kuwa wewe ni Mungu na Baba yetu katika Kristo Yesu. Amen. Morisia, ntake tuwaliganie, maitingo gutuwaliganie. Pastor, thank you. Ndo sina ngora to Morisia aleta pastor kumbe no wale ngange gaiga. Thank you pastor. Aya mangana inama ya. Thank you. Tianda to Morisia, egero Morisia. Tora pastor, kuseta libo pastor ibo mangana ya. Mbiamono Gatembe Television, Amone TV, asoko ba live. Tigamba kwani nga abana banyasaba kana banene nga kibwakire. Happy day. Happy Sabbath. Moreno mogoko. Yes. Tiga toreta sengenje chinsa. Toreto morandi ito abaliganie mwensi korugetembe twenspia ba de chinse mwenye chinse asa jogo sasima litukeririe sabato. Pastor karibu. Happy Sabbath. Happy day. Ni furaha siku ya leo akayotora mona abaminto timu enene kurwalia Gatembe FM. Onda tukubaligania somo chiobwe kona ase omoroberio twatwalire echumengima ya etire ole mega crusade aiga se district yetu ya Nyatwoni. Twabaliganirie bali morigeretia se television na bali moigweta se radio na kubwa mono abantu baito bonsi bara soro gongoroiga bono katogo chigo chakemero Nyasaye tigatu anchere asa Marieta Pastor David Omuga omayo na abaliganire mwensi ekatogo chigo chakemero beriga na Gatembe yaito Nyasaye aseni mono asinga nchogo ikaiga. Thank you so much and feel most welcome. Asante. Kwa hivyo wote ambao mnatazama bali muligereti na kutegera Gatembe FM, wakati wa kupatia kwaya yetu The Host Choir Nyabine Seventh Day Church Choir kwa wimbo mmoja. Karibu sana wana Nyabine. Piga pandana ya makelele, ipaze sauti yako kwa nguvu. Inua sauti yako, tangaza Yesu anakuja. Piga pandana ya makelele, ipaze sauti yako kwa nguvu. Inua sauti yako, tangaza Yesu anakuja. Anakuja Yesu tuwe shangilia Yesu anakuja. Mateka wawe huru, shida zikome, ni habari njema. Anakuja Yesu tuwe shangilia Yesu anakuja. Mateka wawe huru, shida zikome, ni habari njema. Tupande milimani, tushuke mabondeni, tutangaze Yesu yuaja tena. Tuimbe tukihubiri ya kwamba Yesu anakuja.
tushuke mabondeni, tutangaze Yesu yuaja tena. Tuimbe tukihubiri ya kwamba Yesu anakuja. Anakuja Yesu, tuwe shangilia Yesu anakuja. Mateka wawe huru, shida zikome, ni habari njema. Anakuja Yesu, tuwe shangilia Yesu anakuja. Mateka wawe huru, shida zikome, ni habari njema. Anakuja Yesu, tuwe shangilia Yesu anakuja. Mateka wawe huru, shida zikome, ni habari njema. Anakuja Yesu, tuwe shangilia Yesu anakuja. Mateka wawe huru, shida zikome, ni habari njema. Anakuja Yesu, tuwe shangilia Yesu anakuja. Mateka wawe huru, shida zikome, ni habari njema. Alo. Abo ba kurukunga nyabines. Ba kurukunga nyabines 70 day. Wanchubugeli ayogotubua tema sema sensemeli ya television. Na boigo uraya masema radio ya Gatembe FM. Moja kwa moja. Kumbuka ni kutoka maeneo ya South Mugrango Econa Market. Wanaingia jukwani ni wanakwaya kutoka maeneo ya Masaini, wanajulikana kama Naronyo. Ndio watatuletea nyimbo zao moja kwa moja. Hivyo zidi kubarikiwa msikilizaji na mtazamaji. Karibu sana wana Naronyo. Wana Naronyo. Kisha nikasikia sauti ya malaika ikisema Kisha nikasikia sauti ya malaika ikisema, kimbieni watu wangu haraka, huo Babeli mji mkuu karibu utaanguka. Ondokeni mjiponye, watu wangu kimbia. Babeli utaanguka, Babeli utachomwa, uovu wake umefika hata mbinguni. Mungu amekumbuka uovu wake Babeli, hukumu yake itakuwa siku moja tu. Babeli utaanguka, Babeli utachomwa,
utachomwa, uovu wake umefika hata mbinguni. Mungu amekumbuka uovu wake Babeli, hukumu yake itakuwa siku moja tu. Mataifa walewa mvinyo wa sherati, wa Babeli wasione hukumu inayokuja. Mafundisho ya uongo yamewapa kiburi, o Babeli utachomwa, watu wangu kimbia. Babeli utaanguka, Babeli utachomwa, uovu wake umefika hata mbinguni. Mungu amekumbuka uovu wake Babeli, hukumu yake itakuwa siku moja tu. Babeli utaanguka, Babeli utachomwa, uovu wake umefika hata mbinguni. Mungu amekumbuka uovu wake Babeli, hukumu yake itakuwa siku moja tu. Mwokozi wa rehema anasihi tukimbie, tusionje moto na mateso yake Babeli. Tumsujudieni Mungu muumbaji wa dunia, nazo chemchemi zote watu wangu kimbia. Babeli utaanguka, Babeli utachomwa, uovu wake umefika hata mbinguni. Mungu amekumbuka uovu wake Babeli, hukumu yake itakuwa siku moja tu. Babeli utaanguka, Babeli utachomwa, uovu wake umefika hata mbinguni. Mungu amekumbuka uovu wake Babeli, hukumu yake itakuwa siku moja tu. Abuo Bakorokwa wanajulikana kama wana Naronyo Kwaya. Naronyo Kwaya, shukrani sana, Mungu awabariki sana kwa wimbo huo ambao ni wimbo mtamu zaidi. Mulisia Mkate. Thank you because of that. Tunashukuru kwa sababu wote tumeanza vizuri. Nekero twenda tukuyanyora kuruga iga. Mulisia awendo inchungo chagenda kubulia maswali ya bere. Mwanchu muligerelia keranda takuligeli kurugabo igotore asakuru kwe kona. Ekona agere bugira ngoma ate ase aiga gwika moiguna na kitoko kwane binto igo mobaba ntaba ya kerotoko genda igo. Ekona eye word kie. Eko ku Chitago ward. Chitago Brabu ward. Chitago Brabu, I think is biggest word tubugate ase gusienge ma. Na bere igo. Nere yega iga omo MCO gana kegoruko. Akoro kwa
Felix Ombati. Mheshimiwa Felix Ombati aiga no bwente goika no gosasima gaiga Mheshimiwa Sylvaina Sosoro imateno na no torigerete bono iga na bogotuma abantu bao gosayo manyanoche orara na turikuruga tagete gosaba gosego kore disclaimer aigo tore par igoro gogokora chigari ne chipigipigi chigoeta to kumia nga na kibona abantu abatarikobeka gotore para gatigati. In fact tuko sakuru kwa a junction pare amego chiari endo chia yani bara ine go para ine no tole kone you no to bekirete. That is why we are here na singing che you aiga buna tugo kwana buna oligeret kurwabo buna bali bono ni matenga omonto kurkwanga nere mokogoti Yukalens mwamba kurwa Texas. Thank you. This is how we are. We have a lot of Masai songs. Kuna mtu anasema muimbe ya Kimasai moja anapiga kutoka Amerika. So mtamuimbia na mkifanya vile nilikuwa ngoja kidogo nitawaita tunapofanya hivyo. Mimi Mkate Enoch, Geoffrey Onsarigo na Ruth tutakuhakikishia kwamba yote yamekuja. Walio nyuma ya kamera ni Lucas Mogaka, Wilfred Matendra na Amos Ongeri ambao tunahakikisha kwamba yote yako sawa. Niruhusu sasa tuingie sehemu ya pili ambayo Elda atatuambia na popote ulipo andonsia sole turikere SMS as 0712921187 na Boyo Gatembe TV as Facebook Boyo Gatembe TV na FM as umtandao oito o YouTube. Ruth will be doing more of the SMSs because yeye ndio mwanadada na sisi tunapokuwa tunaendelea. Usitange mbali. Elda Oendo, kila mtu akikuja hapa atatujulisha. Nchenguru kwa Mkate Enoch. Na gogo chaka kwa chaka ni letalia wate abanganaki. Basi. Kwa majina naitwa Elder Ibrahim Oendo kutoka kanisa ya Nyatuoni district. Kwa hivyo mmekaribishwa sana kwa crusade ya Mega kwa siku ya leo. Kwa hivyo nitawakaribisha wote kabineti yangu ile itaanza sana siku ya asubuhi ya leo. Mwenzangu Ismail Mokoro atasimama atuambie jambo moja. Karibu sana. Wenzangu warambao wamefika hii Congress, karibu sana, mjisikie tuko kwa meza ya Bwana. Karibu sana. Kwa majina naitwa Ismail Ouru Mokoro, Deacon kutoka Zion. Huyu ndiye anasimamia wimbo na Madam Mary Kerubo, karibu kwa jukwaa. Anasimamia kivas. Na wasalimia nyote. Amjambo. Karibu hapa Nyatuoni District Crusade. Mimi machina ni Mary Kerubo Maudi kutoka Nyatuoni District. Na mwenzangu Tom Omambia, yeye atasimama, yeye ndiye atasimamia mambo ya maombi. Karibu sana. Abana banyasai bwakire. Samaria tanto Omambia, ninjengo jikobasabira. Karibu. Basi. Na kuna cabinet nyingine inasimamia mambo ya lesoni. Sasa nitamsimamisha mchungaji Moses Yondeli asimame atusalimie. Wapenzi wa Bwana, tunao safari kuelekea mbinguni na wasalimu hamjambo. Tumekuja hapa kwa studio na ni heri tusikize kwa makini tupate ni nini kitaendelea. Machina ni Moses Yondeli Ochok, mmoja wa wachungaji Lige na SDA Church. Shukrani. Mbiamono, nitamkaribisha Madam Florence Osoro atusalimie. Wapendwa katika Kristo na wasalimu wa mjambo. Karibuni sana. Tena nitamkaribisha Madam Oliver Sarange aongee. Wapenzi watazamaji na ambao wamefika hapa katika soko ya Ekona kwa sababu ya injili ya leo, nimewasalimu hamjambo. Kwa majina anaitwa Oliver Sarange kutoka kanisa ya Nyabine Nyatuoni District. Sasa mwenye atakuja anaitwa Elder Mishaeli Mauti Moinde, yeye ndiye anasimamia
mambo ya leshoni, yeye ndiye mkuu wa hii cabinet. Karibu sana. Watu wa Mungu ambao mmetoka sehemu mbalimbali, mmefika hapa mkutano wote mzima, na mmekaribishwa muweze kuwa hapa. Hii ni mtaa wa Nyatuoni ambao unaongozwa na mchungaji David Omayo. Kwa hiyo yeye ndiye anayesimamia mtaa huu. Kwa jina la Yesu na wasalimu. Hamjambo? Mungu awabariki. Tuwe tukitulia katika mkutano leo, tutapata mengi, na Getembe Television iko hapa. Tunawakaribisha na tunashukuru kwa kukubali kufika sehemu hii hadharani. Mungu awabariki. Basi nitamkaribisha Ismail Mokoro akuja hapa mbele atuambie kitu tunaendelea namna gani. Sasa ni wimbo. Simama kila mmoja. 123 kwa Kiswahili 83. Kifungu moja na chorus. Simama kila mmoja asimame. Kwa sababu ya masaa, kifungu moja na chorus. Aeskuru TV go. Aeskuru yesabato ya mona sende mone okokeire esabate nyansu sabato enyansu sabato enyansu mone okokeire esabate nyansu. Mbia mono tigatoire birangana ria soko saba tato motongi o itore iguru twajira sore bono mambia toko gosaba tata otolende asekende gya storanya ale gokora igere ria mochenu gokonyara tole kochaka kwegerere seni yetu toko gosaba be naintwe o itororo moiko wa mochenu goja store egero torae asekende gya storanya ale ko batokwegera omonene twagosabire onyale kora bali bataraika bayerere banyale gusanga naintwe ayama kana kuburiri tigaike gora gwetera sobora ibwa Yesu Kristo mutori. Amen. Wakati huu nitamkaribisha Mataumeli Kirubo akuja hapa mbele asomee kifungo cha leshoni. Biamana selibaga kora asome ke gusinso amene ke Swahili. Ekifungo gyeito lero gekorwa ase gitabu kia Yohana ibe eyeme ifungo 29 kegoteba iga
Rituko lya kabere Yohana akarara Yesu ogocha ase akabora rore manwa y'eng'ondi ya Nyasaye oyo ikaranse oyo korusie bibe byense egeswahili egoteba siku ya pili ya mwana Yesu akuja kwake akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu achukuaye dhambi ya ulimwengu. Walimu wa leseni wataendelea kuongeza mengi. Asanteni. Basi topic ya leo ya lesoni nasema oborosu bumuchakano. Kwa hivyo nitamkaribisha mwalimu ambaye anaitwa Mishaeli atuelekeze mahali tunaenda. Karibu sana Mishaeli. Thank you. Kuja mwalimu, tunapoendelea wote. Come as we do that. Ni kwamba tunapoingia katika mafundisho haya tunaangalia vidokezo, mifano na mafumbo ambayo yameandikwa katika Biblia yetu hii. Na tulivyoangalia zile picha ambazo zilikuwa katika jalada la juma lililopita, tulianzia tukaona kuna picha ya mnyama ambaye atishaye, ambaye ana vichwa 10, tukapata mengine simba mwenye mabawa, tukamwona mwana kondoo, tukamwona njiwa, tukamwona mfalme aketie katika kile kiti cha ufalme, lakini kwake kulikuwa na lindi la mawazo. Tukamwona beberu aliye na pembe 4, tukaona sanamu ambayo imesimama, tukaona mtu ambaye ako katikati ya lindi la mawazo, na katika hiyo chini kulikuwa na mizani. Hayo ndio tulikuwa tunaangalia katika jalada la hii. Lesoni ya kwanza tuliyokuwa tukiangalia kwa siri lesoni ntangani iko twaligereti ama chikogete yobobania. Tukaangalia kuwa katika lugha ya Kiswahili kulikuwa na jambo kuu ambalo lilikuwa likisema mzee wa kanisa, baadhi ya kanuni za unabii. Na hapo tukaangalia mtu mmoja ambaye alikuwa ameketi na nakala zake. Nakala hizi alipokuwa akinakili, kulikuwa na mbele, kulikuwa na zile picha ambazo tuliziona pale nje. Fungu kuu likatoka kutoka kitabu cha Yeremia 9 aya 24, ambapo ilikuwa asikigusia ngoteba korende onyo muntu ligete gwetogia tigetogie ngana manyete inche kiagera inche no monene ni gonde no bwanchani butari koera ngokora yare kene na oboronge asense ikiagera yo naro akongo kianinche omonene na akwanire. Kiswahili kinasema kwamba bali ajisifuye na ajisifu kwa sababu hii ya kwamba ananifahamu mimi na kuijua ya kuwa mimi ni Bwana atendaye wema na hukumu na haki katika nchi, maana mimi napendezwa na mambo hayo, asema Bwana. Tukaangalia kwamba tukarigereria asinganeria gatabanga umuntu asoma mangana yaiga anyare koyamanya te manyerere bugeka kwa mtu asome na hayajue vizuri. Kwamba pia tukaangalia kwamba Mungu anataka ajulikane yeye nga Nyasaye amanyekane erebweka omonyene kwigera ringana na twaligetune ntoba Adventista ne gitabu ya Daniel agotabanga mumekeria mangana before the time msiyafungue maneno haya. Hayo ndio iliyokuwa juma lililopita. Umekumbuka kile tulisema juma lililopita? Kuja chukua kipaza sauti tafadhali. Sasa hapa ilikuwa nasungumusia kuwa Daniel kwa kimbombo ilikuwa nasema Daniel sat up the words. So enzi za Daniel alikuwa kayafunike mpaka wakati utakapokuwa umewatia. Wakati ulipowatia wakati wa Yohana aliyafunua sasa. Hii inaangazia mambo ya unabii tangu chati mpaka mwisho wa titi ya dunia. Hilo ndilo ngorenyole kitu kwa nte wiki elia. Ngorenyole ndio tulikuwa tunaangalia. Hiyo ni kwa kuangalia tu moja kati ya yale ambao tunakuwa tukiangalia. Leo hii wakati mzee anapoanza nitaangalia
picha na anwani kisha nitawaachia kegusia teba oboroso bw'omochakano. Msingi wa mwanzo. Oboroso bw'omochakano abwase bicheyega nkorigereria ore egento gete keroro. Kuna picha ambayo nataka kuiangalia. Ya kwanza ni kama iko na maua, iko na mawe, kuna mawingu, na ya pili kuna picha ambayo ni ya nyoka ambaye hapo kwa hiyo nyoka kuna mti. Na mbele kuna kitabu, na juu ya kitabu hiki kuna ndama. Je, mwana-kondoo. Je, katika haya yana uhusiano upi katika the foundations, katika misingi ya mwanzo itakuwa ni vipi? Hilo ndio tutakao kuwa tukiangalia. Je, nyoka huyu ni nyoka yule aliyemdanganya Hawa, au nyoka huyu ni yule aliyeinuliwa jangwani, ambayo mbele kidogo kuna jangwa, ndio tutakao tunakuwa tunasema mwana-kondoo huyu ni nani na kitabu hiki kilichopo ni kipi? Tulivyosoma kutoka kitabu kile, tutaendelea kutoka hapo. Karibu wote. Wale ambao mko nje ya nchi, tafadhali tuandikie kupitia 0712911187. Hiyo ndio utakao unatuangalia kupitia kwa SMS. Lakini YouTube, wale wote ambao mko YouTube ni Gatembe TV and FM. Tafadhali kifika hapo hata subscribe pia ni vizuri. Unaguza hiyo subscription, unaendelea na kuangalia vipindi vyetu moja kwa moja. Karibu Elda. Asante sana, nashukuru. Ni kwamba tunapoangalia hapo lesoni yetu tumeshaiweka wazi mbele yenu na mumeiona jinsi ilivyo. Sasa hivi ningependa kumkaribisha mzee wa kanisa ambaye ni Moses Ondeli aweze kutufungulia mambo haya ya mwanzo ambao tunaanzia. Karibu. Brethren, nataka tuangalie mambo ya mwanzo hapo. Genesis foundation. Kuna mambo mane makuu hapo tutajifunza wakati huu. Chuma hii yote ndio yamejitokeza hapo. Tukiangalia hapo picha hizo, kabla sijaenda Yohana 1:29 where it says, the next day John saw Jesus coming towards him and said, behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Sasa hapo ni kama Yohana ni kama najibu swali. Kulikuwa na swali ambao liliulizwa, ndiposa hizo picha, the pictorial side of it, inaonyesha. Ukiangalia sehemu ya kwanza ni kabisa ni Biblia. Biblia hiyo ilikuwa kama scroll. Biblia hiyo ndio neno. Biblia hiyo ndio chanzo ya kila kitu. Na Biblia hiyo ndio ilianza mwanzo na ndio itaendelea. Tukiangalia neno, tutaangalia neno mpaka mwisho wa titi ya dunia. Namba ya pili, ukiangalia hapo unaona kama ni mtu ako anatoa kafara. Hapo ni mlima wa Moria. Mahali tukiangalia tutaona ni Abraham ambaye ako tayari na imani yake kuu kumtoa mtoto wake wa kipekee Isaac kafara. Yaani kuna kutosanisha, kuna kufananisha na Mungu. Ndiposa Abraham anaitwa father of faith. Namba ya tatu ukiangalia hapo ni yule nyoka aliyenuliwa jangwani na Musa. Yaani huyo nyoka wenye waliokuwa na imani wakainua macho yao kumwangalia kama vile walivyoagishwa. Brethren, hapo ndipo tunaonyeshwa wenye walikuwa na imani waliona na walipona. Na wenye hawakuwa na imani ambao walitiaki hawakupona wakaaga dunia. Namba ya mwisho ya 4, tuko na mwana-kondoo. Huyo ndio Yesu Kristo. Mwana-kondoo huyo ndio ndio Yohana anajibu. Tunapoangalia namba ya pili hapo, wakati Abraham alikuwa tayari kumtoa mtoto wake kafara.
Isaka alikuwa anauliza maswali, lakini hayo maswali baadaye ni kama Yohana anayajibu tunapoangalia Yohana ya kwanza kifungo cha 29. Mwisho kabisa, maneno haya mane ni kana kwamba tutayaangalia ni kama vile Biblia hiyo inaonyesha hapo. Tunapoangalia hayo maneno mane, Biblia hiyo inaonyesha, na ni kana kwamba ukiangalia hapo Yohana hiyo 1:29 ni wakati Kristo alikuwa anaita wafuasi wake. Ukianzia Yohana na Yohana, ukianzia Andrew ndiye alikuwa anajibu kuwa amepata mwokovu. We have found the Messiah. Sasa ukiangalia hapo jinsi bila lesson inaendelea. Tunapoendelea, tafadhali samahani watoto wote tuende kanisani kwa sababu ya mafundisho yenu. Watoto wote tafadhali tuharakishe tuende hivi kanisani. Haya, unapoangalia hapo ukiona Andrew alikuwa na mchibu pia, alimwambia Petro kuwa tumempata Yesu Kristo. Leseni inaendelea. Wacha tusikie vile inateremka. Asante sana mwalimu wa lesoni, jinsi umetufungulia lesoni. Mungu akubariki sana. Ningependa kumleta ndugu yetu Madamu Oliver ili aweze kutuambia ni nini ambacho aliona kwenye lesoni. Ni kipi ambacho ameona zaidi ya haya. Karibu. Ningependa kuelewa upendo wa Mungu. Mambo yote tunapoangalia katika kitabu cha Mwanzo, hakuna neno ambalo limeachwa nje. Kila neno limeongewa katika kitabu cha Mwanzo. Na nataka kusema hivi leo ya kwamba kama uelewi kitabu cha Mwanzo, basi hautaelewa vitabu vingine. Katika kitabu cha Mwanzo kuna kila jambo pale. Kwa hivyo tunataka kuelewa upendo wa Mungu. Tunaona ya kwamba katika kitabu hicho cha Mwanzo, Mungu aliumba vitu vyote na kila kitu akaona ya kwamba kimeonekana vizuri. Na aliumba binadamu akamweka pale katika shamba la Edeni. Na akaona ya kwamba huyu mwanaume hangekaa peke yake, ndiposa akamuumba mwanamke ambaye wangekaa na yeye. Na ndiposa alipomweka pale katika shamba la Edeni, huyu mwanadamu naye hakutii sheria za Mungu, alifanya kosa kwa kula lile tunda ambalo Mwenyezi Mungu alikuwa amemwambia azile lile tunda. Na alipofanya hivyo, Mungu akamwambia ya kwamba hakika kifo utakufa. Lakini kwa sababu ya upendo wa huyu Mungu, tena akaona ni heri amtume mwanawe wa pekee ili aweze kumwokoa huyu binadamu kutoka kwa dhambi zake. Tunaona ya kwamba Adamu na Hawa walipotenda dhambi walitengana na Mungu. Lakini tena alipoleta mwanae huyu Yesu Kristo, tena uhusiano ule ulikuwepo zamani ulirudi. Lakini ni nini ile haswa tunataka kujua siku ya leo? Ni kwamba upendo wa Mungu uko pale, vile tunavyoambiwa katika kitabu cha Yohana fungu la 3 mstari wa 16, jinsi Mungu alivyopenda ulimwengu ile akamtoa mwanawe wa pekee ili yeyote amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa hivyo hivi leo tunataka kusema ya kwamba Mungu anatupenda sisi zote na anatuhitaji, kwa sababu sisi ni wana wake na viumbaji vya Mungu mwenyewe. Kwa hivyo jenye tunataka ni kumkubali Yesu Kristo ili tuweze kuenda kwake na Mungu mwenyewe ataweza kutuokoa. Kwa hivyo tuende kwa Mungu hii siku ya leo, na nataka kuomba ya kwamba kila mtu aweze kumkubali Yesu Kristo ambaye ni upendo, na ataishi kwa amani na raha kwa sababu ya upendo. Na Mungu awabariki. Asante sana mwalimu. Upendo ndilo kiunganishi kikuu ambacho kinatuongoza kwenye lesoni. Florence, uliangalia nini wewe zaidi ya hapo?
Asante sana kwa nafasi. Na mimi nataka kuleta sehemu ingine ya lesoni. Ukiangalia lesoni vile imeanza vizuri. Tumeona mambo mengi sana sana yakianza kutoka kitabu cha Mwanzo, ndio yanatufundisha mambo mengi, na hasa inaonyesha vile Mungu anataka kutuonyeshia vitu zingine ambazo hatuwezi tukazijua, lakini analeta tu kwetu kupitia kwa mifano fulani. Hapa sasa tunaangalia Mungu analeta mfano kuongea na Abraham. Unaona Mungu anaongea na Abraham katika kitabu cha Genesis, Mwanzo 22 fungu lake la kwanza kuendelea. Inasema Mungu aliambia Abraham amtoe mwana wake wa pekee, amtoe kafara. Sasa hapo ndio watu wanaanza kuulizia kuhusu upendo wa Mungu. Kama Mungu angekuwa na upendo, mbona basi anaambia Abraham atoe mwana wake wa pekee kafara? Lakini ukiangalia sana kwa mifano ingine, unaona kondoo inakuja, Mungu analeta kwa sababu anajidhihirisha kwetu kupitia kwa mifano. Hivyo Mungu anataka tuwe waaminifu kwa upendo wake kuja kwetu. Sasa kuna mambo ingine tunaulizwa kwa Biblia, na kuna maswali kwa lesoni yetu ya siku ya leo. Kuna swali inauliza kutoka kwa Isaac, where is the lamb? Sasa mwana kondoo ako wapi? Unaona hii mifano, ukiangalia kwa Biblia kuna historia ya Abraham kuambiwa kwenda Mount Moriah kutoa mtoto wake kafara. Sasa wakiwa njiani, mtoto akauliza, baba, wapi kondoo? Mtoto alikuwa anashangaa, lakini tukiangalia kwa Biblia, Mungu alikuwa anajua jenye ametaka Abraham adhihirishe. Alikuwa anataka kujaribu upendo wa Abraham. Sasa Abraham akawa mwaminifu, akakubali, akaendelea na safari mpaka kwa Mount Olive. Tukiangalia hiyo Biblia sasa, ukifika verse 7 and 8, when God, wakati Mungu akauliza Isaac akiuliza babake, Abraham akamwambia God will provide. Sasa hiyo ni ya kutuambia hata sisi Mungu anatuprovidea vitu zingine ambazo hatuwezi tukavifikia. Na ukiangalia vizuri kwanza kupatia kutoka Mwanzo vielelese nimetuletea mambo mengi kupitia kwa Yesu Kristo. Mungu akatoa mwana wake wa pekee Yesu Kristo juu msalabani ili dhambi zetu zote zioshwe juu ya msalaba. Bas akaprovide mtoto wake wa kipekee uko msalabani ili tuokolewe. Bas sasa tujue nini ama tufanye nini? Mungu anasema hivi, wakati Yesu alikuwa toka kwa hii, ukiangalia kwa Matthew 3:17 inasema, this is my beloved son in whom I am well pleased. Kwa Mungu alikuwa anafurahia mtoto wake Yesu Kristo akiwa amewekwa msalabani. Sasa alikuwa anafurahia hata wakati ule Yesu alikuwa amebatizwa, kwa sababu alikuwa anatimisha vitu zote. Upendo wake ulikuwa unaonyeshwa kupitia kwa mtoto wake Yesu Kristo. Na sisi kama wana wa Yesu Kristo, ndugu wa Yesu Kristo, wana wa Mungu, upendo wetu tunaonyesha kwa wenzetu. Tunaendelea kudhihirisha mambo yake kwa vile maisha yetu tunaishi hapa duniani. Hivyo basi tunaambiwa, when you weave all the threads together, it is clear that Jesus, the Lamb of God, is our substitute. That sheds much light on our understanding of the slain lamb in John's version. Hivyo tukiendelea kuunganisha hayo mambo pamoja, haya tumesoma kutoka kwa lesoni. Sasa hii tunajua upendo wa Mungu unatuletea mambo mengi, kwa sababu Kristo Yesu anaonyesha mambo yote wazi. Analeta mambo ya upendo, analeta mwangaza wa kufunua
mambo yala hatujui, ili tuyajue vizuri kulingana na mambo Mungu anataka. Kama Wakristo, kama wana wake, tukae tukimngojea, tukae tukiwa na amani kwake, tukijua yote yatatendeka kupitia kwake. Asante. Lesson inaendelea. Asante sana Madamu Florence kwa lesson jinsi umefafanua vyema. Na tena sasa kwa sababu ya muda tungependa kuelekea kumaliza lesoni. Ningetoa nafasi 2 kwa mkutano. Nafasi 2 kwa mkutano. Unakuja hapa nikupe kipasa sauti uweze kuongea iwapo kuna jambo fulani ambao umeona alikuweza kuwekwa sawa. Nafasi ni yako hapo. Nafasi 2 tumetoa kwenye mkutano na moja itatoka hapa juu tumalizie. Karibu sana. Naonekana kwamba hakuna yeyote pale. Amekuja. Ningependa apande hapa juu ili aweze kufafanua lesoni zaidi. Kuna vipengele fulani labda biliweza kuachwa nje, anaweza akachangia kidogo. Karibu. Wana na binti za mfalme na wasalimu, hamjambo? Mungu ni mwema na siku sote. Basi na mimi ningependa kuuliza swali kwa darasa la leseni, na swali langu inaenda hivi: kwa nini Mungu alimwambia Abrahamu amtoe mwana wake Isaka? Nani atajibu? Kwa sababu ni darasa lote limeshauliziwa. Swali limekuja kwetu wote. Nani angejibu kulingana na jinsi ulivyoona lesoni? Nani yuko tayari kujibu? Kwa sababu hiyo Mungu alimwambia Ibrahimu kwamba aweze kumtoa mwanae pekee. Ile wale mlioangalia lesoni ni kwamba ni upendo. Ibrahimu alikuwa na upendo kwake Mungu. Ni upendo alidhihirisha. Alitaka kumuonyesha jinsi atakavyomtoa mwanae wa pekee naye pia. Kwa sababu Yesu ni mwana wa Mungu wa pekee. Ndivyo hivyo huyo mwana wa pekee angemtoa ili aweze kuokoa maisha yetu. Sasa ni jaribio lilienda kwa Abrahamu ili aweze kuonekana kwamba ana upendo na Mungu ama labda hana upendo. Imani hiyo inadhihirisha upendo ambao ungeweza kuonyesha kwenda kwake Mungu kwamba ndivyo angeweza kumtoa mwana wake wa pekee. Asanteni. Onyongeza hiyo. Kuongeza kidogo. Ukiangalia kwa Genesis 22 verse 2, Mungu anaamrisha Abraham, nataka uende utoe mtoto wako kafara. Na alikuwa anamjaribu, akimjaribu aone si yeye alimpea huyu mtoto, aone kama atamrudishia shukrani. Na basi kumjaribu Abraham akafaulu kwa sababu alikubali. Na sisi siku hizi kuna vitu tumebarikiwa nazo. Mungu akikuambia ebu nipe kidogo, kuna wakati mwingine huwezi toa, lakini sasa ndio example kwetu. Tutoe vile vitu Mungu ametujalia nazo. Vile mali yetu yote tuko nayo sio yetu, ni Mungu ametupea, vile alipea Abraham mtoto wa pekee Isaac. Asante. Karibu. Asante sana. Nafikiri kwamba wamejibu. Madamu Beatrice naye pia ana jambo la kuongezea, ananyongeza. Okay, asante. Na mimi ningependa kuongezea kutoka sehemu ya Jumatano ambayo inaongelelea juu ya dealing with death. Wakati tunazungumza juu ya kifo, wengine wetu tunasema ya kwamba death is just normal. What
wacha tujue ya kwamba Mungu alipofanya uumbaji wake alikuwa anataka binadamu aliowapenda zaidi waweze kuishi waweze kuishi bila kufa. Lakini vile walipochagua kutomsikiza Mungu na wakasikia yale ambayo shetani aliwaambia, ndiposa kifo kikaweza kuingia kati ya binadamu. Kwa hivyo tunaposema ya kwamba death is part of life, hiyo ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Kwa sababu tunaona ya kwamba Adam na Eve waliambiwa ya kwamba mtakapoenda kinyume na mapenzi yake, msiposikiza wito wa Mungu, basi you will die, you will surely die. Sasa wakati Abel mtoto wa Adam na Eve alipokufa, wazazi wake walimuona kweli akifa. Na kifo cha Abeli alipokufa, tunakiona kwamba akufa kifo cha kenye tunaweza sema kwamba ni normal. Kwani Abel mwenyewe aliweza kuuawa na ndugu yake. Kwa hivyo tunasema kwamba alikufa kifo cha yani it was unrighteous brother ambaye alikuwa na wivu, ndiye aliweza kumnyonga ndugu yake. Kwa hivyo hiyo inalinganishwa na kifo cha Yesu Kristo. Wakati alikuja hapa duniani, he was very righteous. Yesu Kristo hakutenda dhambi yoyote. Lakini ilipofika muda, wale ambao walikuwa na wivu waliweza kumnyonga. Kwa hivyo kifo, wacha tujue ya kwamba it is the opposite of the wish of God, kwa sababu tunamsoma Mungu kwa ni Mungu wa upendo na anayependa wana wake kuanzia mwanzo hadi mwisho. Ndio maana anasema ya kwamba nimewaahidi wale ambao watakaompenda mwanangu, basi watapata uzima wa milele. Asante, na lesson inaendelea. Hamjambo. Najua kwamba kuna muda, ningependa kuongeza swali ambalo ndugu yetu kutoka Masai aliuliza kwamba mbona Mungu anamamrisha Ibrahim kumtoa mwana wake wa kipekee. Majibu yako Biblia ni mawili. Kwanza ilikuwa kujaribu imani ya Ibrahim. Ya pili ni jambo kubwa ambalo tunaliangazia katika leseni zetu kwa hii, ambayo ni upendo. Mungu alitaka kujua upendo ulioko ndani ya Abraham kwa mwanawe. Pia alimjaribu imani. Je, Ibrahim, unajua kwamba mimi Mungu ndiye nimekupea? Ukiangalia kitabu cha Wafalme wa kwanza 17, kuna hadithi ambayo inatolewa juu ya yule mwanamke ambaye alikuwa ni widow na Elijah. Wakati Elijah anapoenda pale, yule dada anamwambia chakula niko nacho ni kidogo cha kupea watoto wangu, ndio hata tufe. Lakini Elijah akamwambia, una imani kwamba ukipea mtumishi wa Mungu? Wale ambao mnasoma, alipompikia kile chakula iliongezeka, hawakufa. Tunasoma nini wapendo wa Mungu? Ya kwamba hii leo wewe uko na kidogo, lakini ukisikia kuna mchango mahali unasema hii shilingi zangu kidogo siwezi toa, unabaki nayo. Haubarikiwi kwa sababu ya ubinafsi ambao ulikuwa unaonekana kwa leseni. Ya pili, tunasoma kwamba sisi tukiwa na imani, hata ile kidogo tuko nacho, ndiposa Mungu anataka imani yetu ijaribiwe. Ndiposa we mwaminifu, unapopata changamoto hata ya magonjwa, uwe na imani kwamba kesho unavuka kwa magonjwa hayo. Kwa hivyo tusome kwamba tukiwa na imani, hata tukiwa na kidogo namna gani, tufanyie kazi Mungu. Tutoe vile Ibrahim alitoa mwana wake wa kipekee. Leo hii kile kidogo kunacho, kura na wengine, patia wenzako ambao hawana. Katika vijiji vyetu tuko na mayatima, wale ambao ni wajane, au wote. Ndio Biblia na leseni inatufunza kwamba tuwe na upendo wa kutoa, na Mungu atatuongezea kwa njia ya siri. Asante sana kwa jibu nzuri ambao tumeendelea kujibu na kufafanua lesoni. Sasa nafikiri kwamba tumefikia tamati ya lesoni, tuweze kumalizia hapo, na Mungu azidi kuwabariki, na zaidi ya yote
tuendelee katika mkutano huu. Tunapokuwa hapa, tuwe hapa ukiwa hapa mzima mzima, na ujitolee kabisa, uwe ndani. Kwa hiyo tuko hapa na Getembe Television ambayo inaendelea kunakiri mambo yote, na zaidi ya yote mtayaona kwenye runinga baadaye. Sasa ningewasi tuweze kusimama wote mkutano mzima ili tuweze kupata ombi. Tunapoendelea hivyo kwenda kumalizia, Nyatuoni Church Choir muwe tayari kuja hapa mbele kwa ajili ya nyimbo. Kwa hiyo ningependa tuchukue nafasi hii kumaliza lesoni. Baba wetu na Mungu wetu mtakatifu ishe milele, jina lako litukuzwe na ufalme wako uje. Tumekuja mbele zako Mungu wetu, atuelewa jinsi tulivyo. Sisi ni wadhambi wakuu. Tunaomba kupitia jina la mwanao Yesu tupate kusamehewa dhambi zetu. Angalia mkutano huu umekuja hapa, umejumuika pamoja. Tumekusanyika hapa. Baba wetu, mwana wako Yesu angeweza kuja hapa ili mbingu ishuke tuweze kuwa pamoja, awe mwenyekiti atakayeongoza mkutano huu hadi wakati utakapomalizika. Tumejikabidhi mikononi mwako. Vipindi vingine vitakavyofuata, Yesu kuwa pamoja nasi. Tumeomba na kuamini katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Asante, mbarikiwe. Thank you Elder for that wonderful presentation na wote ambao umeingia. Jolens Mogaka, tunashukuru kwa sababu unatufuatilia kutoka Bomet. Unasema wasalimie wote, waambie na wapenda na nawapenda tu bure. Jacinta kutoka MMU Ongata Rongai, thank you because you're watching us from there. And then kuna mama hapa naulizwa kwamba amefika. This is najaribu kusoma SMS zenu. Huyo anaitwa Ven Edward anasema happy Sabbath. Nkwanelia wantu Nyatuoni district, waambie na wapenda wote including Mr. Onsarigo na watoto wangu na my sister, they're watching you. They appreciate you dear. Why is this Madam Rebecca Nzioka Ratumu? Agwapa. Yani kumwate biku church kwa nkimotari kiraga. Nyatuoni Church Choir. Ona Nyatuoni yakero mwana angeliwe moikarase mondigerereti. Ngiye kwa mkali woja. Ngocha baligo. Tora. Nyatuoni. Totera. Wakifika stanza 2 tutakuwa mko hapa as pastor meets the other huko. Washiriki wote pastor wa mita hapa.
Wana Naronyo watakuwa wanatupa wimbo wao wakati tunafika. Wana Naronyo wametoka sehemu za Masaini. Inaitwa Sekef. Simuko Sekef? Wako Sekef, South East Kenya Field. Wakati tunapokuwa moja kwa moja. Sante Elder. Na kwamba unatuandikia ujumbe wako moja kwa moja kupitia Gatembe TV. Na wanapojipanga tafadhali nilikufahamisha kwamba tuko katikati ya barabara. Na wakati huo nataka kusoma jumbe mbili. Ogega watching from Westland Nairobi. Happy Sabbath. Yukabeth Sabbath. And then Kevin Itera. Nashukuru kwa lesoni. Kuniuliza Lina Tomagwa Santa. Pastor Edwin Musa. Live from Econom, one of the Naronyo. Pastor Ole Mus. Blessed for that. And then Mega Crusade. Yesu la ngoje kusura Ningala na mosalaba Negi tumela kunoto Tenebo embo dunoto Yesu la ngoje kusura Ningala na mosalaba Negi tumela kunoto Suawogi. I'm going to take this. Pastor Mbuyaro. Ola igonila Yesu. Ninga iruru galo gebe. Egede joni nye moiro. Shumara Ola ligonila Yesu Niga iruru galo gebe Egede joni nye goiro Nigi waye yo shumara Anasema Mungu akaupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee. Bali morangene kona iga South Mugirango nchuno otore kona nchutwe simo monene tata Nyasaye. Chuo toligwaka ni kende twairwe bosa endumbosa tokorwa kwa ni ana Koruali Masaini. Vijana tatoka mnapiga picha tafadhali. Tunakupeperusha matangazo haya moja kwa moja Ase TV yao ya Gatembe na Beo Gatembe FM.
Kesho irotungani Yesu langwala riboni Tonde manadie nago Yesu ninwala riboni Ema nyorenga yengo Kesho rengera yenye Mone bonginga yoiru Nenu mengi shone mei Ema nyorenga yengo Kesho rengera yenye Mone bonginga yoiru Nenu mengi shone mei Hallelujah. Another one ni kusema ingine. Yani mzuri. Mpenzi mtazamaji popote ulipo, ni kwamba tunapeperusha moja kwa moja kutoka South Mugirango, Chitago, Borabu, ndio ward ambapo tunapoleta moja kwa moja. Getembe TV and FM ndio YouTube account yetu. Kiandika ujumbe pale sisi tunasoma, na ikiwa koranda ngega na yencho, be part of this wonderful mega crusade. Host Pastor David Omayo is here with us. Anaimba na kila kwaya. I think I love this. Kila kwaya vile inavyokuja. Tuko na Geoffrey Onsarigo na Ruth wakati tunaposhirikiana wote kuhakikisha kwamba kila mtu ako pamoja. Kadogo ni Nkoroche Teresa vile anapocheza na sisi anasema niko pamoja na nyinyi, and then in a short while tutakuwa tunakuwa vile iko. Pastor ameingia hapo, amekuwa Masai. Ole msa Pastor, asante kwa sababu Mungu hapo, tunaenda na nyinyi. Uko hewani na wana Naronyo, wazee wazuri, miaka imena, lakini kazi ya Bwana anafanya. Abella Mariera.
Hallelujah. Elijah na Isiae, thank you my brother. Evo Oleng popote ulipo. And then vile tunavyoshika wote pamoja wana na ronyo tunashukuru sana. Buna bakotera igo manyanga oyo monaru mutino katima lakini akotera. Amutino pie tari kuigura kino ari garia aroje buna bande bakubwatia neno ari. Tindabatebi muoge. Joma tengo bakora. Tatagete chila inibere chinyenge fupi baba fupi mbili kwa sababu ya kamera fupi mbili. Pastor Ito, I think this is so nice as we do this. Vile tunafuatilia Charles Chore watching from Nairobi, barikiwa sana. And then this is Harrison Ondabu watching from EUSDA. I think EUSDA USG Egerton University. Thank you Njoro campus. Vanis Nyagero worshiping from Njoro. Eno Komandi watching from Ongata Rongai. Daniel Onsongo from Nairobi. Karen watching chini ya mti. I think Michoki Josephine. Nyamira neno la Bwana limeenda na apewa sifa. Congrats to those Masais who are doing it. Mbarikiwe sana. Mora akira. The best bread in town. Mwana wili roba. Ni kuwakumbusha kwamba wote ambao mnatutazama. Oh yes. Vile vile unatupokea kwa njia safi katika idhaa ya 102.7 Getembe FM. Oh yes. Yaani 102.7 live. Na leo tukiwa hapa ni sehemu gani? Ekona. Ekona maata arietago sauti mogirango. And you know what? To the area MP, Honorable Silvana Sosoro. Wherever you are, just watch this. Naambiwa kwamba anatazama, anafurahia kwamba tuko katika eneo lake. Oh yes. Moja kwa moja katika runinga ya Getembe na radio ya Getembe FM. Wacha niambie chia lady wake. Kuna chia lady kurutabaka gaiga bantu batabaka motosonjete una babo Josephine. They are watching us. Zipora, they are watching us. Watabinga no turega no tuisaransete parense mogaiga chwego ngora interview no roje. Ikobono balimo kwenya kulika SMS uso ujumbe lika seyema mugikitrasi radio nyoranga jijumbe chako chiko cha gaiga. Shukrani sana na botogo chisoma emasemo au wanakuwa wako nyuma yetu. Naomba hiyo ni special request. Oh yes. Kuna wimbo napenda sana unajulikana kama Jina la Yesu. Okay. Jina la Yesu mnaijua hiyo wimbo? Wajue wasijue ndio wataimba. Wataimba. Ngoro modeli. Hoja. Korati gango. Rao modeli. Jina njura to tune go saigo to tarabika egetkencho. Chiko chaga. Anatupatia sauti, is giving us the noise. To elio gitaibo. Give us the noise. Yani to tuneli. Onchera kucheka batebia Watu smile nande. No dango there smile. Tigara bongo sari muruga subika cheza. Umesikia mkate? Boss. Ndio hiyo. Acha na mimi nikaa hapo. Anza. Ande mwa smile, mwa tanda mbabali guru, mongo nsari elieta. Bantu baito ba mahate na batata bali. Tesa atono ndigere tikora anche. Mochare bombe dirimbo kachaga kama hata watu wanatazama gari, farasi na nyumba nzuri, ila mimi ninajivunia jina la Yesu li heri. Nilitamkalo jina hilo napata nguvu na faraja. Nawe ndugu
taja jina la Yesu, jina la Yesu. Nawe ndugu, taja jina hilo, litakuokoa yanatoroka ukitaja jina. Mwisho huleta raha tu, jina hilo enda nalo popote, litakuokoa. Taja jina hilo la Yesu, yeye ni mwalimu rafiki. Mwisho huleta raha tukichoka na jahani pia. Popote litakuongoza jina hilo. Jina la Yesu ni ushindi, toroka ukitaja jina la Yesu enda na Yesu ni ushindi, mapepo yanatoroka ukitaja jina la Yesu popote. Jina la Yesu ni ushindi, mapepo taja jina la Yesu enda nalo popote. Jina la Yesu ni ushindi, jina la Yesu ni ushindi, mapepo yanatoroka ukitaja jina la Yesu. Jina la Yesu ni ushindi, mapepo yanatoroka nalo popote. Wapi Mirika? Kuna kitu nimeona hapa. Mirika ako wapi? Ambaye ni mweusi Afrika mzima. Okay. Unajua mtu mweusi Afrika mzima? Okay. Kule katika runinga ya Getembe na radio, tuko na mtu ambaye ni mweusi zaidi. Ona huyu mtu anafanana nani? Manya iko mina gianda. Huyu mtu anafanana nani? Na waiga. Mumro minto. Mumro mwabe manya 19. Mulia ba muhimu sana. Kigia garamo kwa munga maiga. Mama mtekerange. Wanjua mbiyamano mwancho mulireli no motegereli. Ikuru Getembe FM 102.7 kwako mkata. Sabat from Arani Nyakora Masimura. Happy Sabat mkate Masai wako sawa. Eldokari from Matuta SDA Church. Have really enjoy kuona Masai wako, wapatie nafasi ingine and then wafanye kichwa vile wamefanya. Okay? Unasikia tunaenjoy kichwa yenu vile mnafanya. Biblia shinyati. Situimbe hiyo Biblia. Hiyo imeenda kwenda hapo. Rafael Akoya from Daraja, the choir performing so nice. God bless Getembe, God bless you all. And happy Sabbath from Gesabakwa. Aujasema jina lako. And then this is who? This is happy Sabbath. Judy watching from Arani Kegogi. Mbarikio wote sana. As we do this, 0712921187 is number SMS. Na pamoja Getembe TV, hiyo ni Facebook. Pia Getembe TV na FM, hiyo ndio YouTube. Tunaendelea kuwabarikiwa wote napo wachukua kwa kipindi kingine. Nataka kusema hivi, Kevin Atira, elder wakikuja, pastor ukikuja, ujibu swali hili. Anakuja, utajibu, pastor niko na swali. Je, tumesikia Mungu alimjaribu Abraham amtoe mwanawe, sasa hivyo Mungu utujaribu watu wake? Mungu
ajaribu watu, ila tu anaposema ya kwamba tuwe na imani, kuona tumeweka imani yetu katika matendo. Kwa hivyo Abrahamu na wengine kwamba fanya hili, angependa kuliona tukifanya kwa sababu ya utukufu wake, ili liweze kutufundisha kwamba Mungu ni wa upendo. Alidhihirisha wazi akimtoa mwana Yesu Kristo akafa msalabani. Kwa hivyo Mungu anasema ya kwamba anapokutuma ufanye jambo, basi ni ishara kwamba ni kujaribiwa imani, ili imani yako iwe katika matendo. Amen. Michoki Josephine, happy Sabbath from Nyamira. Neno la Bwana limeenea. Bwana wetu apewe sifa. To those Masais, barikiwa na have a blessed Sabbath. Abraham Mariera watching from Otori Kisi, and then Charles Chore watching from Nairobi, barikiwa tena sana. Harrison Ondabu from Egerton University SDA main campus. Vanis Nyagero watching from Joro. Enoch Mandi from Ongata Rongai. Daniel Onsongo from Nairobi Karen. Michael Simon from Minnesota, United States of America. Watching from Westland Nairobi ni Ogega. Naona wakuna nyimbo nzuri. Pass my greetings to that Masai choir. Na mmesalimiwa kutoka Nairobi. Najua Nairobi tena ni jina yenu. Cool Waters. Hawa ndio watu, city iko kwao. Nairobi ni jina la Kimasai. Osoro Broadcaster, congratulations to my church Nyabine. Brian Mokua watching from Thika. Polycarp watching from Machakos. Wamkata Twatinda Nesa, Twamkanesa, and then Jasper, and then Villa Ombasa Kevin, my home church Nyatun district. I'm watching from Nairobi. Rebecca Nzioka amekuja. Mkimwona mtaniambia, niruhusu nilete mwingine hapa ndio aendelee. Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath. Happy day. Tunataka kumshukuru Mungu kwa maana amekuwa nasi tangu asubuhi hadi wakati huu. Nataka kuleta tangazo moja, alafu nimwalike nena katika wakati huu kwa kipindi cha wakili. Katika vyumba vya usafi kuna njia hapo juu. Kuna njia hapo inapita kwenda juu kabisa. Wamama na jamii yao watakuwa wanatumia hiyo vyoo viko huko juu kabisa, na wazee na jamii yao kuna nyumba iko hapa juu, tunaingia tulinde tusikongane. Tunataka kuomba ili nimkaribishe atakaye tuletea kipindi. Na kwa sababu tulivu baba somo kutano. Omo tulivu baba somo kutano. Tunataka kuomba. Tunaomba baba yetu aishie mahali pa juu. Hadi tumefika wakati huu. Ni wakati mwingine mzuri, nataka kuleta mnenaji atakaye tunenea katika kipindi cha wakili. Tunaomba Roho Mtakatifu ashuka ashare na sisi ili kwamba mwisho wake tukuone baba. Ni katika jina la Yesu tuomba na kuamini. Amen. Nataka kumleta Mama Mary ili atupatie kipindi cha wakili. Ni akina nani na mimi tunamkaribisha? Asante sana. Karibu. Eye ne nyomba yomonene tuikaranse tuakebuya gatwa. Hapa ni pahali patakatifu penye Mwenyezi Mungu anakaa, ingawa katikati ya barabara. Ninawaomba ya kwamba na Mungu wa Sabato ndiye anapaswa kuinuliwa milele na milele. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Nimesimama kwa ajili ya kipindi cha uwakili, na mjuavyo uwakili ni nini. Kwa wale ambao mmekuja siku ya leo, nitawaeleza. Mfalme baba yetu muumba mbingu na nchi, baada ya dunia na sisi kama wa mwisho, alituweka kama binadamu katika shamba la Edeni, tuwe tukilitunza na kulipalilia, maana alikuwa ashamaliza uumbaji. Ndiposa akasema sasa mtu na kulitunza. Yeye alimaliza kuumba, na baada ya kuumba akatuumba kama wa mwisho,
tukapata viliomo ni vyake na sisi ni wake, ndiposa akatupa ujukumu ya kutunza shamba la Edeni na ya vyote viliomo. Tuombe. Asante Baba yetu kwa siku ya leo. Naomba unishushe. Yesu Kristu, bendera yako ikainuliwe. Zaidi ya vyote tukijua ya kwamba wewe ni Muumba wetu na vyote tulivyomo ni vyako. Bwana, tukaweza kurejesha kwa moyo mkunjufu. Ni katika jina la Yesu tumeomba. Weka awe akipalilia lile shamba na kulitunza. Na alipomweka binadamu kulitunza, yeye ndiye mwenyewe alimaliza kazi na akamleta binadamu kuwa msimamizi. Kwa hivyo vyote tulio navyo, vyote tunavyoviona, hatukupewa jukumu ya kuumba, hatuna nguvu ya kuweka chochote kile ambacho tunaweza sema ni chetu, ila tulivipata vyote vimewekwa na tukapewa jukumu ya kupalilia pamoja na kutunza. Kwa hivyo nataka kwanza tujue uwakili ni nini, na sisi ni akina nani katika shamba la Bwana, na sisi ni akina nani katika ulimwengu huu, na kila mmoja aliye ulimwengu huu ni nini katika ulimwengu wake ama jinsi anavyoishi. Kwa hivyo kitu cha kwanza tunasoma ya kwamba injili hii ya uwakili kitu cha kwanza inamaanisha msalaba na kuja kwa Yesu mara ya pili. Yaani tunapoanza somo la uwakili ama stewardship oboteneneli, inamaanisha tunamjua Mungu ambaye aliumba mbingu na nchi, akatuweka na kutupa mamlaka ya kusimamia, ndiposa vyote tulio navyo ni vyake. Tunavisimamia kwa ajili ya kueneza injili, na injili ni neno takatifu ambalo linaunganisha watu wote kwa ajili ya kuwatambulisha Mungu ni nani, kwa ajili ya kuwatambulisha ni nini kile kinahitajika kwa sisi kufanya, ili injili ikaenee kwa kila taifa, kwa kila lugha, kwa kila jamii na kwa kila mtu, ili kuwa kusudi lake Mwenyezi Mungu kuja mara ya pili. Ndiposa tunaambiwa ya kwamba uwakili ni msalaba ambapo tulipata ukombozi, na huu msalaba unatuelekeza katika kuja kwa Yesu mara ya pili. Na ndiposa tunaambiwa ya kwamba uwakili inasimamia kuja kwa Yesu, msalaba pamoja na kuja kwa Yesu mara ya pili. Alipomaliza kazi yake duniani Mwenyezi Mungu na kupaa mbinguni, aliwaamuru wanafunzi wake wote, akawaambia, sasa nendeni ulimwenguni mkawafundishe wote kushika agano langu, na watakaoshika agano langu wabatizwe kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Ndiposa sasa uwakili unamaanisha kueneza injili kwa watu wote, kwa kabila lote, na wale wote ambao watashika amri na wakipokea ubatizo pia wawe wafuasi katika Bwana. Kitabu ni Mathayo 28:19 hadi 20 nasema, nendeni sasa ulimwenguni mkawafundishe wote. Definition number 2. Ni nini hii tunajifunza ama tunataka kujua ni nini hii inasimamia uwakili? Tumesema msalaba na kuja kwa Yesu mara ya pili. Tumesema ni kuwafundisha wote, seeking on expanding the territories of the kingdom of heaven. Ni kupanua wokovu ulimwenguni kote. Ninajua wengi wakisikia uwakili wanafikiria kanisa limekuwa fukara, sasa mapastors wamekosa kitu, watu sasa wanataka kutuomba pesa. Hapana, uwakili ni kueneza injili kokote duniani na kuwafanya wote wafuasi na kuja kwa Yesu mara ya pili, na tutengeneza zote tujumuike kwa ajili ya kueneza hiyo injili. Nambari ya 3, ni nini hii ambayo tunasema ya kwamba ni nini hii inasema inaitwa uwakili? Responding to God's grace from all and by all, thus plant living. Ni ya kwamba sisi tunajumuika wote pamoja na tulivyo navyo kwa ajili ya kupeleka kwake Mwenyezi Mungu. We need to respond what we have been given, because they are not ours. We need to respond to God's kingdom. That is why we are here as stewards for responding to what we have been given. Kile ambacho tumepewa si chetu. That is why we were created. Tulipoumbwa, we found everything is ready. We were created and we are not the owners. We were created and found everything that was created ready for us to be used and to be returned to the owner. Ndiposa Mungu anasema sisi
kama wakili tunapaswa kuchukua vile ambavyo vitulivyo navyo kwa kurejesha. Ndiposa Abrahamu alipoumbwa bure na alipochikuta bure, alipopewa yule mtoto wake Isaka, aliona ni vema, kwa maana mwenyewe aliyempa kwa moyo wa hiari na tena ni yeye aliitisha, ndiposa akasema lazima nimrudishie. Namba E, what is this that we call stewardship? Ni nini hii tunasema ni uwakili? Hii ndio sasa lengo kuu na lengo la mwisho tunataka kuangalia ni nini. Inaitwa uwakili. Uwakili is a life. Kwa wale ambao mnacharaza chini, sikia hii statement vile inasema. It is the life of one who accepts Christ's lordship, walking in partnership with God and acting as his agent to manage his affairs on earth. It is a lifestyle. Uwakili ni njia mtu anaishi katika ulimwengu huu na vyote vile alivyo navyo kama agent. Kuwa agent lazima uwe mtu ambaye una ushupavu, una busara, una hekima, una ujasiri wa kufanya kampeni kuu. Ndiposa ukiwa agent lazima ufanye kampeni ili mwenzako ajapo, kama wewe ni kampeni, kama wewe ni agent wa Ruto, unafanya kampeni kwa kila boma, unafanya kampeni kwa kila jamii, unafanya kampeni kwa kila kijana, kwa wamama, kwa wazee. Uone ya kwamba wakati wa kura itakapofika, huyu ambaye unafanyia kampeni ashachukua uongozi. Na sisi kama viongozi, na sisi kama wakili, tunafanya kampeni kuu ya Yesu Kristo kama watu wake ambao ameweka ulimwenguni, ili ajapo apate tumenasa watu katika huduma yake. Tumefanya kampeni kuu kwa ajili ya kurejesha wale ambao hawakujua neno, ili wache kwa Yesu Kristo wakaweza kumtambua na kumtumikia. Sasa it is a lifestyle. Ni njia mtu anaishi. Sasa uwakili ni nini? Ni lifestyle. Njia ambayo unaonekana, njia ambayo unakula, njia ambayo unatembea, njia ambayo unatoa, njia ambayo unapika, njia ambayo unakuja kwa Yesu, njia ambayo unatunza. Ndio inafanya wewe kuwa wakili, kwa sababu kila mmoja ulimwengu ni kote, uwe mwana sabatu, usiwe mwana sabatu, uwe unaenda kanisa, usiwe unaenda kanisa, umewekwa wakili katika jamii, katika society pale unatoka, katika familia, penye ofisi unafanya, unahitajika kuwa mwakili, kwa maana utahesabika. Yesu atakapokuja utawajibika kwa kutoa yale ambayo, ama kwa kutoa roho ambazo ziliguswa kutokana na vile ulikuwa unatunza. Kama ni mama, upishi wako unahitajika uwe unapika vizuri kulingana na mbingu, ili uwe wakili mwema katika afya. Kama ni mwana sabatu, lazima utunze saa zako mzuri za sabatu. Kama ni katika shamba lako, lazima utunze shamba lako vizuri, maana kutoka shamba lako ndio utapata nguvu, ndio unapata pesa, ndio unapata chakula, na hiyo chakula inalisha watu pamoja na jamii, pia na kanisa ya Mungu. Abantu bali barabora tutaliko kolega sikia. Mungu anasema kama hutaki kufanya kazi, ustahili kukula. Kwa hivyo sisi ni wakili ambao tunatumia nguvu kwa kufanya kazi, na hiyo kazi inatutengeneza kiafya. Chapter 27 paragraph 1 Adventist Home inasema ya kwamba kila mmoja ambaye katika ulimwengu afanye kazi vizuri kwa ajili ya kutengeneza sehemu za mwili, for the proper management of the body organs. That is why we go to work. If you are not working, you soon start suffering from stomachache. The organs will be destroyed because you are not practicing work. We were given work for the proper management or proper functioning of the body organs. No work, no food. So everybody must work. Tumeitwa kufanya kazi kama wakili, na kutokana kwa wakili wetu ni nini tunapata? Tunapata kumtolea Mungu zaka na sadaka takatifu ambazo ameitisha. Watu wengi husema watu wanapenda kuombaomba. Wacha niwaambie ya kwamba hakuna siku Mungu anakuombaomba. Hakuna siku Mungu anahitaji wewe amekosa ili ukamupe. Anakuhitaji kwa uaminifu wako kupitia njia ya sadaka na sadaka. Zaka inasimamia upendo wako kwake Mwenyezi Mungu. Ndiposa wengi waliotoa kwa upendo wanajaliwa, wanaendelea vizuri, wanapata. Na wale ambao wanatoa zaka
ediverensie sadaka ama etaisi nogo chika kwa Nyasaye korwa saba mtobosi ulimwenguni kote, uwe Mkatholiki, uwe MSDA, uwe kanisa gani, uende kanisa usiende, taisi ni ya Mungu na inatolewa na watu wote. Ndiposa anasema kutoka kitabu cha Malaki 3:8 inasema, kwanza nileteeni gharani mwangu vile ambavyo ndi vyangu, sehemu yangu ya 10 nileteeni, kwa sababu ameagiza watu wote, achaagiza Waadventista. Ni amri yake Mwenyezi Mungu ya kwamba watu wake wote wamtolee sadaka takatifu, zaka na sadaka. Zaka ambayo ni sehemu ya 10 iliyokamilika, sio nusu, sio full, ambayo imekamilika. Mungu ameagiza watu wote wamtolee zaka ambayo imekamilika na ni sehemu ya 10 ambayo ni takatifu. Tusomavyo kutoka kitabu cha Leviticus Walawi 10:27-30 inasema, sasa leteni yale yote ambayo inanihusu, sehemu ya 10. Ndugu Shadi, ungekuwa karibu na Biblia ungenisaidia tuenda kwa upesi kwa ajili ya muda. Inasema ya kwamba leteni sehemu kutakatifu ya 10 ya mazao yenyu, ya mifugo yenyu, maana ni yangu. Mungu anaposema ni yake, inamaanisha ni yake, kwa sababu amekupa 10, anahitaji moja kwa ile ambayo umepata. Sehemu ya 10 ni sehemu takatifu iliyotimilika na inabaki yake Mwenyezi Mungu pekee. Kile ambacho unahitajika ni kumtolea, kwa maana amesema, leteni gharani mwangu sehemu ya 10 iliyo takatifu na iliyokamilika. Hiyo ni sehemu ya Bwana ambaye anasema, na tunapotoa hiyo sehemu ya 10 kwake Mwenyezi Mungu, ndugu simama, Leviticus 27:30 inasema hivi ya kwamba sehemu ya 10 ni sehemu takatifu iliyo yake Mwenyezi Mungu. Watu wengi tumekula zaka na sadaka, tumeharibu mili yetu kwa sababu ya kukula kile ambacho si zetu. Tumeharibu mili yetu. Yesu, ndugu simama. Kitabu ni cha Walawi 27:30. Biblia inasema, tena zaka yote ya nchi. Sikia binadamu, sikia wenzangu, uende kanisa usiende, uwe mwana sabato usiwe, Mungu anaagiza binadamu wote ulimwenguni, kila mmoja, mwanamume kwa mwanamke, kijana kwa mtoto, mfalme wa mbingu anasema juu ya sehemu ya 10 katika kitabu cha Walawi 27 fungu lake ni 30. Msomaji, tena zaka yote ya nchi, kama ni mbegu ya nchi au kama ni matunda ya nchi, ni ya Bwana. Wapendwa, yaleteni. Umemaliza? Do with it. Ni takatifu kwa Bwana. Wapendwa, as you open Psalms 24:1, Mungu amesema leteni. Wenye wameagizwa walete ni walio ulimwenguni, wamezaliwa ulimwenguni, wamewekwa kuwa wasimamizi katika mashamba, wamewekwa kuwa wasimamizi katika mifugo, nafaka na kile chochote ambacho tuko nacho katika nyumba yetu tunayohitajika kuleta shambani mwa Bwana, maana yeye mwenyewe amesema leteni sehemu iliyokamilika ya 10 kutoka kwa nafaka pamoja na mifugo. Sehemu ya 10, hakuna kutoa, hakuna kupeana kwa mtu, hakuna kuiba, ni takatifu ambayo imekamilika, inaletwa shambani mwa Bwana. Kwa nini? Kazi ya Mungu ikaweza kuendelea, si kazi ya wapastors. Wengi wanasema mapasta wanaomba pesa, wachungaji wanaomba pesa. Kazi ambayo inahitajika kwa zaka na sadaka, zaka takatifu ni sehemu ya 10 ambayo ni ya Mungu. Ndiposa Mungu mwenyewe anatuambia ya kwamba leteni hiyo zaka. Hata Walawi, watu wengi ufikiria vyote tuliomo baharini, samaki, mifugo yote ni 18:17 ambayo inasema
8:17-18 inasanya sae ebiko ira ni webire bichanu kwa sababu ni amri, sio ya Adventista, sio ya pastors, sio ya mapadri, sio ya deacons or this tajika, kwa sababu yeye ndiye mwenye ardhi, yeye ndiye mwenye mbingu, yeye ndiye mamlaka, yeye ndiye anawajibika kwa conference, na hao wanachuchwa, wanatolewa zaka na sadaka takatifu 18 hadi 18. Biblia inasema bali utamkumbuka Bwana. Hapo usiseme moyoni mwako, nguvu zangu na uwezo wa mkono wangu ndio ulionipatia utajiri huo. Watu wengi, kama si akili zangu nilikuwa nalima shambani, mbona nimpe Mungu? Na sababu na ni nguvu zangu ambapo na ni hiyo ya Mungu ambaye anataka wewe pamoja na mimi tukaweza kutoa, kwa sababu kila mmoja amepewa kulingana na uwezo wake. Kila mmoja amewajibika kupewa talanta mbali Bwana. Mkono wa Bwana, watu wanapoendelea, mkono wa Bwana unaitisha kwa kila mmoja, kwa maana ametupa mwingine amempa 2, mwingine amempa 1, na kinachohitajika ni kutoa kwa moja, achipika kwa kutoa. Katika sehemu ya unabii na malizia kitabu Christ Object Lessons inasema ya kwa the Lord has committed talents to men and women that they may be better fitted to honor and glorify him. To some he has entrusted means, to others special qualifications, to service, to others tact and influence. Some have 5 talents, others 2, and ana tumepewa kulingana na uwezo wetu, na kulingana na uwezo wetu tunahitaji kumtolea Mungu, kwa sababu sote hatulingani na hatufanani, na kila mmoja amewajibika kwa kupata, na kila mmoja anahitajika kwa kumtolea Mungu, maana tulivyo navyo ni vyake Mwenyezi Mungu. Mungu wa amani na akawabariki. Tumebarikiwa nayo na nini kila tunamrudishia Mungu kwa moyo wa moyo. Na tuombe. Baba yetu, wakili mkuu kutoka shamba la Edeni, baada ya kumaliza umbaji ukaona ni vema zaidi ya vyote umetubariki na watoto waume kwa wake. Shamba vyote ni vyako na kwako tunatoa. Twapaswa ya kwamba utakaporudi tutahesabika jinsi kwa kupanua Injili. Tupe Roho Mtakatifu, tuwe na hamu. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Mbarikiwe. Nataka tufanye hivi kwa dakika chache, nikimpatia kipasa sauti mwenzangu. Naomba church elder dakika 5. Church elders na kamati wa crusade ya wana shemasi. Hilo nashukuru kwamba you're watching us from Ogembo, and all those who are watching us via YouTube, we are thankful because you've not let us down. And FM goes up a subscription tafadhali, ni vizuri tunapokuletea haya moja kwa moja. Eneo hili Edward Mageto, tunashukuru kwa sababu hata ukiwa Mentorship Church unatufuatilia moja kwa moja. Cha ujumbe then next week tukue huko wote upande ule wa Sunek wana na Ronyo, kwa sababu wengi wakiitisha tunawapea. Njoo hapa na lines 2 na Ronyo, mtupe wimbo. Wakifika stanza 2 watoto wote bila ambao mlikuwa mmejipanga. Meanwhile, Gatemba TV and FM ndio YouTube account yetu. Ninapomuita dada yangu Ruth, njoo na simu iko hapa, tafadhali tusomee jumbe ambazo ziko huko mingi. Lines 2 ndio msikue ya picha ya TV bila ambavyo tunakuja. Mwancho muligerelia nonsia soli South Africa notore notobwatete tuko bebekera ya mase mukuruga
asogo tuweka gwatore yende abantu bane nkokoera standing akina Brian Eric hapa ndio kwao vile tunavyokuja. Sasa tasomea na hapo ama nikuje chini? Wacha nikuje chini wakati tunapojiandaa kwa sababu ya hilo. Chibesa bogi mama sebosa tare na Yesu Nanya obote chibesa sebosa Tora solo gendo Ogenda igoro Ogenda igoro Bogi maobuya Bogi mawese tare gento Ekero tare na Yesu Nanya ayeno mogambi Bogi mawese tare gento Ekero tare na Yesu Mogambi bogi mawese bosa Tora solo gendo bogi maobuya Ore igoro Solo gendo Ogenda igoro bogi maobuya Ore igoro Watoto vile muliandaliwa mje. Tigana neseye yemechando Injonomo wate Yesu Yesu nereo Bogima wakare kare Tigana neseye yemechando Injonomo wate Yesu Bogima wakare na kare Masai wanaimba Kikisi. I love this. Daktari Emily Nyanchama ananiuliza are those Masais? They are real Masais. Vile nimekuwa na wao. By the way, Naronyo is one of the oldest choirs I know. I was working the other station. Hapo ndio tumekuwa tukitembea na wao. Hao ndio peke yao. Nilikuja
Nikupata wamevaa nguo mzito bado ni kitamba yao. Jackets. Thank you. Nilikuwa nikipitia za WhatsApp, yani za YouTube, wewe utapitia and mimi niende SMS. Daktari Emily Nyanchama, these are typical Maasais. Sinasikia vile wanajibu. Sikia vile wanasema. Wanasema hivyo ndio inakuwa vizuri. Mavulende. Masai. Bwakire. Nakimwateba. Best. Okay. I think wamekumaliza. Na Getembe TV na boigo asichinsemo cha YouTube na tolmu na Getembe FM na boigo Getembe TV. Oh yes. Asichinsemo cha Facebook nindo chomo ngwano koruku. Kontabi Happy Sabbath from Nyabina Main SDA. Napata ujumbe Adrian from Zambia. Naomi Ogaro from Enkoru, Happy Sabbath. Moses Sylvia, Happy Sabbath. Sylvia Mose. Blessings. Mkateno Karo Lakuma Korogesima waambie tena niko ndani. Masai. Soba. Hiyo ni salamu zenu. Ni kama mlikuja mkachukua, sasa salamu zote ni kwenu. Wow, wonderful brothers and sisters from Masailand. Alafu Jeraya Kirbo agontebia imeye Sabato korwa ngumbu manama. Na Makidota. Yes. And all brethren in the whole world. Wawe na Sabato njema. Eric Kondiba from Ogemba, be blessed. And then anaitwa Cynthia Mongare watching from Boronyi. Na wewe? Julius Osoro Moyo agontebi my Cyrus, okay. King Bonnie anuare ime yomroberio. King Bonnie sana. Yes. Surambaya Rosafi. Ego tutukutete ambito chiko celebrate Mary. Mary Kirbo. Ochande Kurwa Gospel Embassy 35 years. Repeatia hapa hiyo siri namba upewe chinjugu. Okay, Calvin sawa wacha urudie song ile Lide Nyakao. Surambaya Rosafi agontebe kuru Nairobi mukuru kwa Ruben. Alafu Roda Ruth following from Jeddah to Nairobi Masimba Bonyakoni Angaza. Happy Sabbath to see Masankwa Korwa Homa Bay Town. Happy Sabbath abashiriki bonsi Vaivacho SDA baseseniwe Victor Omondo Mienda Korwa Kilimani. Happy Sabbath Day na Bonventure Mobisa agontebinga nwali meyomorobele Korwa Omosocho mbaka Omwelio. Teresa Kemunto Happy Sabbath. Moemi all the way kindly fundi wa mitambo. Okay, hiyo maneno iko sawa. Okay. Happy Sabbath. Natasha Mcute Korwa Kanyimbo agotebanga nwale ime yomroberio Nyando Cheibere Eskimu Omosolibwege Susu Kirandi Dennis aka Omosolibwege Susu Korwa Nakuru City. Wanyabine wote wabarikiwe. Charles Chore na Ronyo Kwaya wabarikiwe kuwapa hekima. Nice song from the Maasai Simplicious Kerubo, and then from Nyatuni Mose Nikondani, Esther Obwoge Ekona Nikondani. Say hi to Pastor Daniel and Nyabutige. Say hi to my parents Frida Kenyanya na Elda Omandi. Kaya bali Frida Kenyanya kayale na Omandi. Ugalia kwa watu wa Maasai, wale wa Maasai wa Kajiado ndio hao. Gako gocha ni omwana wokale kukwani. Nanje nyire libageli kumukwani omwana one maisani ole Kisumu. Moi Ananda live from Nyake with my wife Eileen Mura. Agotabanga no vale tuned in Asomro. Sema yabana, unaitwa nani? Akiukuruku. 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 Yo Grace yule. Mkwani. Kwani baba. Sasa anza vile mnataka, mnaanza. Cheza kama ni wimbo, cheza wimbo.
ya memory verses. Wa memory verses watasonga mbele wa present. Kwa maana nawaambia Memory verses ndio wanaanza. Okay. Are you ready? Tunaenda kwanza na memory verse. I'm from the book of John 11 verse 35. It 11 verse 35. It says, Jesus wept. Children, say amen. Amen. Again. Amen. My memory verse comes from the book of John 3:16, and it says, "For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever who believes in him shall not perish but have eternal life." Say amen. Amen. Again. Amen. My memory verse comes from the book of Ephesians 6 verse 1. It says, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise." Amen. My memory verse comes from the book of John 11 verse 5, and it says, "Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus." Amen. My memory verse comes from the book of Genesis 1 verse 1. It says, "In the beginning God created heaven and earth." Say amen. Memory verse comes from the book Psalms verse 119. It says, your word is a lamp to guide me and a light for my path. Amen. Watu wa poems mkimbie mbele haraka. Watu wa poems kimbia mbele. Fanya haraka. Watoto tuungane tumalize kazi. Watoto tuungane tumalize kazi. Yesu yuko karibu kuja kutuchukua. Tumalize kazi. Tumalize kazi. Watoto wamekuwa tayari hapo? Wapatie mic. Jina naitwa Jackson Ter. Niko na shairi. In front of you we have grade 1 pupils ready to present a poem entitled Education. Mimi mtoto mdogo wa darasa na chekechea, nisome na kuandika tabia na desturi. Shukran. Iya coconut. Yes, a coconut. Can you spell the word coconut? C-O-C-O-N-U-T, a coconut. Kwa majina naitwa Bridget Rabai. Niko na shairi. Baba kwa pombe, mama kwa pombe, nisikia kuna pusa, nkaenda shuleni. Saa sita ya usiku ndio baba anaingia. Shukrani. Naitwa Beki na wakaribia na shairi.
My name is Vivian. I come from Nyatoni SDH. So that's Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, Galatians, Salvation, Filter, 1 John, 2 John, that John, Jude, and Liberation. My friend, continue. My name is Cleopas Omami. I come from the second Samuel, First Chronicles, 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Songs, 1 Peter, 2 Peter, 1 John, 2 John, 3 John, Jude, and Revelation. Children say amen. Again. Atatu akaumba jini na ndege. Siku ya sita akaumba akapumzika. Say amen. Want to sing? Songa nyuma kidogo, tutaimba nyimbo peke yake. When you come, we will march to heaven, the righteous ones and the angels into vindicate me, oh Lord, I have walked with you. Examine my ways and prove my integrity. Vindicate me, oh Lord, I have walked with you. Examine my ways and prove my integrity. Oh Jesus, Jesus, when you come, we will march to heaven, the righteous ones and the angels into the city Zion. Oh Jesus, Jesus, when you come, we will march to heaven, the righteous ones and the angels into the city Zion. Teach me, oh Lord, what you want me do. Give me, oh Lord, and be merciful to me. Teach me, oh Lord, what you want me do. Give me, oh Lord, and be merciful to me. Oh Jesus, Jesus, when you come, we will march to heaven, the righteous ones and the angels into the city Zion. Oh Jesus, Jesus, when you come, we will march
Hallelujah. Thank you, children, teachers, and the children for giving us those beautiful and wonderful items. Karabako and Chiabu. Amen. Gurangelinda banda banene gaiga batebi bande mangano motu. Njuga na materi nju. Chugo chagaiga barara tira mangano motu. Na arali nju na. Nju. Jofre nju na tira mangano motu. Thank you. Rara tena gaiga kero toko ende masemo. Dai gora igo abana abana munda batera mangano motu. Baada mukata bana ba kwere bintu bire rice. Pole pole hivyo. Kora radiosho. Pacha wamaliza tutabi nyumba chao chenu asichire. Na wataes nyumba chao chenu asichire. Tutabi yae ndana mboli. Nilisema kwamba vyoo vya usafi wa mama na jamii yao wanapita huo mlango kwa hapo kwenda juu kabisa. Alafu wazee na jamii yao wanapanda hivi. Kuna mtu atawaelekeza hapo karibu, hizi nyumba ziko hapo, wanaingia nyuma hapo. Thank you. Ya muno. Ndai toira neli no mateke songo. Bwana togweti no mateke songo. Hiyo ni ile na koroka. No mateke songo. Umotuna kyukuruka. Head. Okay, gendo ke kuruku sukakuru abasinge njeme kwerego. Amangana ke kuruku asike songo. Amangana asike songo. Words. Tamanyete words. Amangana no motwe asike songo. My words in the head. I think I love this. My words in the head. The guy, to what they got aquí. Amangana na kiaguru kwa asike songo. Mulisi amangana kiaguru. Umotwe? Otabire memory. Baba, tulikuwa tunauliza maneno inaitwaje kwa Kiswahili, kwa Kiingereza. Inaitwaje? Na kichwa? Sasa maneno yangu ya kichwa. Si ndio? Maneno yangu ya kichwa. Acha leo kitu tunasema. Hivyo ndio tulikuwa tunasema ineke gusi, that is it. Mangana omotwe, aguru asike tabu. Ocha kanelieta, bono kabo mwana. Ntote ko manyaya, tote digere ata unya gotama, digere ligoro. Onya gotama bara wako digere. Amangana neyo motu. Kwa gule, kwa ngocha kanelieta. Chaka bono. Amarieta ngoro ku George Orioki. Ntate ko barenta mangana yo motu, orwase kitabu kya Corinthians. Yeri tangani. 15 ebungo bya 26 egoteba iga mubisa bo rasirigwe na makweri. Thank you. Na huyo sasa ndio wetu tuone. Kwa majina ni Jared Otieno, Shemanzi wa kanisa ya Nyabine. My memory verse comes from the book of John chapter 3 verse 16. And the Bible says jinsi gani Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa kipekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali hawe na uzima wa milele. Amen. Amen. Asikigusiege bunge kiki. Na kinyasa yanje tenze kwa gule kwangu changu kitabu ki. Yohana isate bungo byaye 16 kwa gule kigusiye. Yohana isate bungo byaye 15 kemo. Yegoteba iga na kinyasa yanje tenze gwikaka muri omwana oyo mumaima kwa gule erinde monto kwa gule gwikiragabo ntubwati mumaima tubwate omomoima omomoima erinde monto nde bwensi ora mwegene kwa gule ebuko ina gegoteba airore ogule erinde
inde monto nde bwensi ora mwege amongina na bego tebaigo kwagure bakanire twagure kwagura twagure kurugao oyo mbona aje njuga iga noma debuku atutabeti noma debuku John 3:16 Yohana 3:15 nemo na kiego teo chaka ni ritari yao igonkoro kwa James Omoke kurwa kanisa ya Nyabine nimbwata mangana yo motu kurwa ase gitabu kia Yohana 3 bingo bia 15 kemo akiego teba amariko gagoteba iga na kinya saa yanjete ense kuiga kamuru omwana oye omomoima ekinde monto nde bwensi ora mwege kwagure erinde monto nde bwensi omwegenire no anga abura kine irora boli abwa chakira abo erinde monto nde bwensi erinde omonto nde bwensi ora mwegene kwagure omwegenire bakanire ora mwate ni mate njwa cha olende anyore oburuti bwakara na kwagure abatebiri iyo ndio tutaanzia erinde onde bwensi oyo mwegenire the tense Morisia tuendelee kutoka hapo. Thank you. Asama leta ngoro ko Morisia Lucas Nyandwaro nimbwate amangana yo mutwe amangana yo mutwe igakuru asigita kia Yohana 11 ikifungo kiae ne 35 kego teba iga Yesu akairia mariga. Amen. Oetire wawase kaga brane muri konyara ayo wete yange bariri njo chugocha baba njo ago chae Damaris chugocha choto kwani na toka ngora Damaris njugagi choto kwani ayo karanza choko to kwani karanza bantu bayino bakorore dina te osa mege fungo kodra mangana na mo mwana bana kero bagusiraga igamugunya ko batengo osirire out there to spell the word coconut. Twende C ni wachache gwagwa totaweti coconut gono biamono eno kumukate ntaete tosabe tokore gento gekobwati chiteka chire chinke tosabe machenu nyasaye mbiyamana asake ukiobogima chisa chinde chiabene kerto jokwana na bana bao twasabiro toe obatekerio buya crusade yetu anyabikira sama okao abana ba to korwali transmara abageni bons bacheta ase crusade amana ba minto bemetambo ya Getembe FM radio na TV twabikira sama okao batumeke munora lebuya sama bera Kristo motoria chise chichinke twataka togende chinsemo chiteka isano abalisia moire chiteka isano ntaete korora Nyabine West igekobera moinaria aseribulirire etukeria Nyabine West Nyatuoni igekoba asomolisi Jackson yale etenti yali Nyabine egende mu mugakara cha mialisco Nyabine main ligena echemaegana asomo lisi Michel yale asomo ngina Mary Consilatale ine ligena then Sion ebere asomo gaka Charles yogwarare nsagatia ase abafundi wa mitambo nsabu igona ari gusaba abarayi bechikanisa echo kanga mwaikirororo tokore wageni watabaki vile walivyo wasiamuke abageni bonspi batigare muna bareigo Abua church members, we have some special announcements. Tutabeke mbeo, muna tole mbeo, ntogotangasa abuo, mangana na tobeka na buya, wageni wetu wa Mansai wakikuja kwa wimbo. Sasa mkate, your time. Thank you. Elders, tafadhali kwa sababu tuko hewani nimewapa dakika 5 na Ronyo, kuja tucheze kama sisi. Sasa nataka ile tunaenda. Kuja sasa ni nyinyi.
Kuja tu nyinyi ndio mtajua vile mnaimba. Mimi sijui. Lines 2 itakuwa iko sawa. Mwanchu muligereri mnaenda totonyora igaya masemo ekero vigo chego 0712921187 Gatembe TV nero Facebook account Gatembe TV na FM nero YouTube account yetu. Ukitisha ujumbe wako pale sisi tutakuwa tunaosoma. Ruth hiyo ndio kazi yake, anafanya kwa ustadi mkuu na anahakikisha kwamba yote yatakuwa yako sawa. Chini ya udhamini wa Zuku tuko hapa leo hii na tunapeperusha matangazo haya moja kwa moja kupitia kwa runinga yetu ya Gatembe, na katika mpango huu wabarikiwa Sabato hii na Omosasoko Sabato unapoongozwa na sisi, na polepole tunapokuwa wana na ronyo wakiimba nyimbo zao mbili, tutakuwa tunaendelea. Nyabina Youth very fast, mkuje Nyabina Youth. Mkimaliza mtakuwa wanapomaliza kula nyinyi mtakuwa mko nyuma ya hawa, lakini Naronyo are giving us 2 items. Naomba kwamba tukae lines 2 kwa sababu ya TV. Niambililie kiongozi tafadhali. Tuwe na lines 2. Lines 2 kwa sababu ya TV. Mimi hapo sijui vile mnajipanga. Itakuwa iko sawa. Mataifa wanaogopa, wanayeyuka tunapolitaja jina lako Yehova. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu unayewashangaza. Mataifa wanaogopa, wanayeyuka tunapolitaja jina lako Yehova. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu unayewashangaza. Hai, hai, tunauona mkono wako. Uliongoza Israeli wakavuka bahari ya Shamu, na chakula wakala jangwani. Mungu wewe uliwaongoza. Hai, hai, tumeuona mkono wako. Mataifa wanaogopa, wanayeyuka tunapolitaja jina lako Yehova. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu
nchi. Sifa na utukufu kwako, usifiwe wewe Yehova, mataifa wakusujudie. Kwa jina lako mataifa wanaogopa, wanayeyuka tunapolita. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu. Mataifa wanaogopa, wanayeyuka tunapolitaja jina lako Yehova. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu unayewashangaza. Amen. Watatupa wimbo wa pili. And then Yesu akafa, asomo salaba. Liko nje ya uwezo wetu, ni Mungu mwenye kuponya. Hakuna mwanadamu asemaye kapona kwa uwezo wake. Korona imeangamiza, korona imeteketeza. Ni Mungu pekee anayetuokoa. Tukumbuke maandiko yanasema, ni dalili mwisho wa twawatangazieni kuwa tutambue Yesu haja. Tukumbuke maandiko yanasema, ni dalili mwisho haja. Twawatangazieni kuwa tutambue haja, tujitayarisheni. Wanadamu twajihangaisha, twaishi twatapatapa, tumemuacha Mungu muumbaji, mponya kwa magonjwa yote. Geuka turudi
Driver wa Getembe aende kwa gari. Driver wa Getembe aende kwa gari. Ndugu zetu wa Kisii, dunia inaisha, tukimbilia kwa Bwana kwa sababu dunia ile. Maandiko yanasema ni dalili mwisho waja, twawatangazieni kuwa tutambue Yesu haja. Tukumbuke maandiko yanasema ni dalili mwisho waja, twawatangazieni kuwa tutambue Yesu haja. Tujitayari. Nyabine Youth kama wapo ilete ingine. Nyabine Youth. Nyabine Youth inapokuja tukae vile tulikuwa nkagerete mwansu mwakorire Morin achiche gocha maega igaye chukua nkaete tuwakorire toikaranse tuendelee na programs zetu. Tufanye haraka na wale viongozi wa kila kanisa murete ripoti zenu hapa nyuma kwa mweka hazina. Tunamcha Mungu, tumuiteni Mungu mponyaji, aponye gonjwa hili baya. Corona imehangaisha, Corona imeua wengi. Tusikie Mungu, utuokoe Bwana. Tukumbuke maandiko yanasema ni dalili mwisho waja, twawatangazieni kuwa tutambue Yesu haja. Tukumbuke maandiko yanasema ni dalili mwisho waja, twawatangazieni kuwa tutambue Yesu haja. Tujitayarisheni. Turagipasore ndetare simigochaiga. Thank you so much. Wanapokuja hivyo, Nyabine wanapokuwa wakondega gweta kuruga sasa. Chombo nacho kikaanza kuja maji, kulipokuwa jioni aliwaambia waingie chomboni, wakauacha mkutano wakaanza kuja maji. Mbona unaogopa ili hali ngana nayo, ili hali Yesu yu chomboni. Toa hizo shida kwake, atulize maisha yako yawe shwari. Umekwenda mbali naye, umebeba mizigo imekulemea. Mbona wang'ang'ana nayo, ili hali Yesu yu chomboni. Toa hizo shida kwake, atulize maisha yako yawe shwari. Mbona unaogopa ili hali Yesu yumo chomboni. Kasimama kaikemea dhoruba bahari, ikawa shwari ikatulia. Misokosoko ya dunia shida tazituliza. Wewe muambie sing'ang'ane na mizigo, dhoruba hizo tazituliza. Mbona unaogopa ili hali Yesu yumo chomboni. Kasimama kaikemea dhoruba bahari, ikawa shwari ikatulia. Misokosoko ya dunia shida tazituliza. Wewe muambie sing'ang'ane
mizigo, dhoruba hizo tazituliza. Mbona unaogopa ili hali Yesu yumo chomboni? Kasimama kaikemea dhoruba bahari, ikawa shwari ikatulia. Misukosoko ya dunia shida tazituliza. Wewe muambie sing'ang'ane na mizigo, dhoruba hizo tazituliza. Mbona unaogopa ili hali Yesu yumo chomboni? Kasimama kaikemea dhoruba bahari, ikawa shwari ikatulia. Misukosoko ya dunia shida tazituliza. Wewe muambie sing'ang'ane na mizigo, dhoruba hizo tazituliza. Thank you. As the Nyabine have done what they are supposed to do, lakini mtakuwa hapa karibu. Good afternoon, my brother. This is Mengo Geoffrey from my home church. Hello. That is Carriers DA. And then wazazi wangu wako hiyo church penye huko Bakwani. Aba iboli ba Geoffrey Mengo. Mkaibali. Barochi bang. No might. Ba Geoffrey Mengo. No barochi. Kaibali. Chokwani umwana oyo kainkaroche kaiga njeneji SMS ngosoma abakwani mwensi ekeronko alga nimulisi agalia egara batotebi na ndoche pulpit team iko tayari chugo chakaga na abantu bakorore kurumo chumo rabu chekaga na bakorore ego ndio nusu ya kuonana takwa iko sawa. Nakina kwandire mwana bwairire buya notora ige kanisa igotore kanisa ichire togogete mono ngwanani abatokoro bonse ogo gwanire ntogogete gase tore ase kanisa yekorokanga nere Nyabine asitie ebintu bina bire biyega tunaenda wote wamwendea Yesu kwa kusafisha. Tunaimba sasa, muelekeze kamera kwa wao, sio kwangu. Geuza hapo kamera kwenda huko ndio tuone vile watu wanakaa. Tunaingia matangazo kidogo as we go, vile tunaimba wote. Tunataka kuimba gosongo mumaiti. Ukingoni mwa Yordani, ukingoni mwa Yordani. Tuimbe ndio tuone kama watu wako pamoja na sisi. Ukingoni akike busike gotero. Narigererie engegu ukingoni mwa Yordani. Tuanze. Ukingoni mwa Yordani, Arazuri ya Kanani, tutaka na Yesu asengegu yomogokone, tutaimba wimbo msana kondo go ikakare na kare. Tuachie hapo Elda. Tunaomba umachenu Nyasaye na ande togo wakera mbuya mono muna twakoboria chisa chindeke tochikogenda aliaragere mirimo yae koreke twasabira obo munyakerogo otokonye otobategereria obuya nekero turasobora ndi asekeregeke obe 90 in Jesus name. Tokwanania ngo happy Sabbath, happy day. Mbale ngabale no mogoko asenge njogo twara abageni mbuya mono abanyatwani district yarige ni ngabageni. Karibu Geoffrey. Iga no Nyabine Nyatwani district Nyatwani kanisa lige ne kanisa Zion Nyabine West chionsi echo na jichiko meki Nyatwani district. Karibu sana bageni baito, bageni wetu enda soba bogi. Karibu sana. Ntaita kwa to Molisia Lucas Nyandwaro atoire gepindi egeke iganki gekobwatia oriore asore akire
ngoso atorobora ndia bweli tukeliga akera akulire nyasato sesenia obategereria obuya. God is good and all the time. Wangapi wako na furaha katika siku ya leo? Asanteni sana. Ni wakati mzuri tunaenda kusikiza matangazo. Lakini kabla ya matangazo ningependa I want to take this opportunity to thank our fellow friends who are watching how we are on worshiping. The sick people who are in the hospitals, travelers, and those who are at home, because this program is live. Our friends who are in diasporas, they are enjoying this program. Mnasema namna gani? Sasa kabla nilete matangazo, ningependa wafuatao wakuche mbele hapa, ndio tupate salamu kutoka kwao. First and foremost, mpe pasa sauti jini hapa. Pasa sauti. Pasa sauti. Okay. I want to recognize the presence of our assistant chief is with us here, so I wish you to come forward here just for a word. Alafu tumukaribishe ndugu yetu Said Lorioki, kucheni mbele hapa. Alafu Samson Yokari kucha mbele, Everine Auma kucha mbele hapo mbele. Pastor James Hedwin Naronyo chairperson, that's the director of the choir. Getembe TV Mukate Enoch. Alafu Nyangares Nyandusi. Alafu Aaron Nyonyewo. Wakuche mbele hapa. I want to give you just 1.5 minutes. I want to give you 1.5 minutes, please. Jared Koviki kucha mbele hapa. Because of the program is with us here. We are about to begin the worship. So I give you 1.5 minutes, please. Kindly, it's your time, as chief. Sawa. Wageni wenye bina na wenyeji wa Ekona, mjambo. Amjambo tena. Kwa majina naitwa Isaac Obara. Mimi ni assistant chief wa Bwige. Na nimeshukuru kwa wingi wenu wa leo. Amesema muda hakuna. Mimi nashukuru timu kutoka Kilgoris sana. Tena sana. Ingekuwa ni uwezo wangu, hii ndio ile kitu tunaomba sisi. Ingekuwa kila mtu ni kutamania kutokea Mungu, na nilishangaa kuamini Masai kama kweli mmependa Mungu vile mpo saa hii. Nashukuru na Mungu hapo. Kitu kingine ya pili, Pastor David and your team, nashukuru. Si rahisi mkutano kama huu. Mara mingi tunapata complaints. Mwana ono usirire, mwana ona agocha late. Samson Yokario chigocha. Lakini ende biri mwakori na mutu wa 30 igo ya saino diarire bya. Na ana botogo saba igo nyuno kubuga. Abana tiga bakirire kanisa. Bakirire diria maya. Na one gaseria go toberenke. Asenge nchwechinsa. Chera tebiri trobara. Anchene bwada mangana ali mutu bare otayaba. Eyo nko edit ke rasmi kwa wageni. Mathayo 6 fungu la 14 na 15. Inasema mkiwasamee watu makosa yao, Baba wenu aliye juu atafanya nini? Lakini msipowasamee, hata nyinyi mtasamehewa. Kwa niaba ya Nyabine na Ekona mzima, kama mliona makosa mahali, tunaomba mtusamee. Na kama ipo, tuiachie wapi? Hapa. Na ino banyenese kwa sababu baba naro. Naro ntoko aberonya makosa lengo. Bia mwana siriba. Wapendwa katika Kristo, Sabato njema na mambo mema. Kwa majina ni Eren Nyansiaboka Onyiego Mocha, hapa ni nyumbani.
Naishi upande wa Transmara ya Northside Church Police Station. Napenda sana. Before nilikuwa natoka nyumbani, tulikuwa na pastor wetu Tasur week of prayer. Tulipo nyumba yangu aliweza kunipa salamu. Enta soba itogie. Ngororota. Enta soba. Wasafiri wa mbinguni, hamjambo? Hamjambo tena? Wangapi anafurahi? Asante sana kwa kufuraha, kwa hiyo furaha. Na sisi ndio Saidi. Kwa majina inaitwa Joseph Ole Konongoi. Tunatoka kaunti ya Narok, lakini ni Transmara. Pande Transmara iko kwa Masai kabila 3. Iko Uasin ambaye mnapakana, na iko Syria pande ya Lolgorian, na hao Masai ambaye mnaona hapa ni Moitanic. Kuanzia Nyangusu uende Kilgoris, ushike Ngobor, watu ambaye anajua, na kuenda mpaka Ramasha, Olmelil. Sasa ndio Moitanic. Watu ambaye amependa Mungu sana. Wakati tulikuja, watu ambaye tumewacha washiriki walisema tukifika hapa mpokee salamu. Kwa hivyo ndugu zetu ya Wakisii, ya Kona, Mungu anataka amani. Kwa sababu siku ambaye tuko dunia ni siku chachi. Siku chachi sana. Mtu ambaye iko hai, wewe una bahati. Hujui kama utakuwa kesho. Kwa hivyo tutangulishe Mungu. Wanakwea na Ronyo. Hatukukuja wote. Hii ni kwaya kubwa sana ambayo watu 100. Tulikuwa na makuruse zingine. Tukagawanyika. Ekona walikuja paka kambi letu la Naronyo. Tunaita yao Loisiriri. Mtu wa Loisiriri ni ile mtu mrefu. Ndio unaona akipenda kushika fimbo. Kwa hivyo tunasema hivi. Tunasema hivi wandugu zetu. Mnaona hii kwaya. Wasee na kuanga wengi sana. Tuna wasee 46 ambayo wako kwa kwaya. Ndio mnaona tu wachache wakiwa hapa. Kwa hivyo tunasema hivi. Wacha Mungu abariki nyinyi. Masai amependa Mungu. Najua neno hili la kanisa la SDA imepitia kwetu Moitani. Amepitia Ramosha. Sasa hii jamii wakaingia SDA. SDA ndio kanisa kubwa sana kwa nchi ya Moitani. Kama jirani yenu bado wachache. Lakini sisi karibu unaweza kuenda eneo na karibu zone ya SDA. Kwa hivyo tunasema hivi, tutaweza kurudi leo kwa sababu tuna mpango kubwa sana. Hii kwaya inatembea kote Kenya. Tukitoka hapa tunaingia Mara. Kutoka Mara tunaingia Nairobi, Kisumu. Mpangilio iko namna hiyo, tungemaliza na nyinyi. Kwa hivyo tunasema tu mkiona Masai namna hii msisema hajaokoka. Ukiona hii Masai amewacha ng'ombe. Masai kuacha ng'ombe yake na kuenda kuishi, kuenda siku 4, tunasema kuenda msituni. Kwa hivyo tunasema tu asante zetu. Asante. Tukiona nyinyi kama mmekuja hivi tunafurahi, lakini tufanyie, nina sijui muda, ningepatia kiongozi moja ya kwaya asalimu. Iroroki, wote nubuje chama iroroki. Ni wasee hawa ambaye mwaka mingi, lakini Mungu amefanya mpaka kwa kuwa nini? Kwa sababu ni mwaka karibu 70, tuna watu wa mwaka 70 hapa.
Asante sana. Huyu ni choir master. Mimi ndio director wa choir lakini sisikii mzuri. Kwa hivyo wana wa Nyasaye mbiyamore. Amjambo. Langu itakuwa mafupi sana. Vile ndugu yangu amesema ni hivyo. Kwa hivyo tumekuja wachache. Hawa ndugu zangu kama Loisirere, Omungina Konsileta, ako wapi? Huyo mama ni mama ya nguvu sana. Kwa hivyo mimi sina mengi la kusema. Tukirudi tutachukua nini? Asanteni sana na Mungu awabariki. Bwana wa Nyasaye mbiyamore. Langu itakuwa mafupi mno kwa sababu muda umetupatia kisogo. Nitasema tu kwa jina ili niweze kwenda kwa haraka kwa sababu naona Salmon karibu ifike. Anayeongea ni Pastor Edwin Olemza, mmoja wa kwaya ya Naronyo, lakini wilaya ambayo inaifanya kazi inaitwa Loibosoito District. Ningependa tu kusema jambo moja. When we were in a visitation, door to door visitation, kuna mgeni mmoja ambaye tulienda kwake. I like him so much because he's a very truthful man. So niseme tu niruhusu niwe radhi dakika kama 2 peke yake. Nimruhusu tu nimwambie akuja hapa mbele. Samson, njoo hapa mbele kidogo. Akija, wana wa Mungu, Yesu hakuja dunia hii kwa sababu wa wale waliokamilika. Lakini Mungu alikuja kwa sababu wale waliokuwa na dhambi. Ndio manake. Sasa niseme tu karibu sana Samson, Mungu akubariki. Kwa sababu ya muda Samson, nataka tu useme jambo moja tu. Najua uko na madakika mingi ungependa kusema lakini naomba useme jambo moja kwa sababu ya muda imetupa kisogo. Tafadhali, moja tu. Sema tu hello alafu tuseme. Si ndio? Haya, karibu. Mbuyamore mwansiga. Ikubandi ndiye take. Mbuyamore abantu ba Nyasaye. Asamalieta Samsoni okali. Tindi moga ni mono. Nonde iga ase kanisa ya Nyabine main. Nonde bune member. Ngonyore runde jinsa kurumaye gake. Nkuane buna magania nali. Ekebungo nata konsomera bwangu. Matayo 10:5. Nsomera ngo bwangu igo. Bikaranza. Oikinane. Matayo 10:5. Baka 8. Matayo ekefungu 10:5. Akwateba muhaka. Aba 12 Yesu akabatoma akabachika. Timogenda encherende yonsi y'abantu bebisaku. Nonya no muchebwa abasamaria timoso onde buonsi. Ngendere. Kolende mbuya mochiere chingondi chinsiru chienyomba ya Israeli. 7 na inu asoko genda kwa ino randia motebe. Oboruti bwa igoro bwa ikirange. 8 abarwaire bagwenie abakure babokie abale n'oburwaire bwa ukoma basibie na ebirecha birusie. Yaera irabo kabunge ekyo ne kyabagani bakwenda nakerake. Nsomera bono okoiranirira isane moisa. Isane moisano igebateba mwancho monene Nyasao ne nkoro yao yonsi na omoyo obwansi ne chinguru chiao chionsi. Nyore tibwanje tio monene to konyara korwa besa yao korwa muuko aba bakorandia enjiri. Ekwa yeri ateraga barenge abantu 32. Garo bale 32 mala siringi 500 ne 16. Nkobandi igone kero muntu ogabwate style yaye akorandi. Na inje no nyende sende igonkorandi inde. Akibawate yomo oyo minto mateye mbuyamo no. Manye ko bwata
silingi 20,000 chigende kanisa kanisa eri ninje nyagachete inje mbegete biroroni mbegete biroroni chitirisa sita igo intagete akwerangi ngorunde 20,000 chikogendo na kimawatebe kanisa ine gasi yomo nene ngo ine gasi yomo nene buya mono kabisa bono nari gukwana iga ngayo Fred yale Fred akego gake Fred ngayari abana bali bana njwanga njwa abana bali bomo no mongi no lio no makaje gocha ale buyapi Jessica Judy Jessica Obama njwanga iye sabwe yogende komenta nabwe amatanga narale bwo mwana omuntu moina ngorunde jiri bubere na mente chabere isatu buya mono nakima koma tebe still no jikorwera achigende mbono iga goteba sai kora bancho banyasaye abachore baiguru omanene Yesu abakwe na hindi konya toramo nkorera okoboko iga Samaria tanguru ku Fred Okari one tato minto ncheno murandi ankuranda second saro the bari kyarambe mogenda omukonyi bo mu pastor Samuel Nyanumba mwana ino yone bali bakonya kuburi ngo mwana ino yongo no yone nje tato mwabo bwana jutieriet ai Jessica again Obama ngaye kuba kwani muyamale Samaria tangoro kujidi Okari kanisa ngo bagwani mbiyamare Samaria tangoro ku Elizabeth Mora Okari omwana oyo kotiana yagwetense akabogoli akambuati tindi komotukuta no atoreko Happy Sabbath. Buya Happy day. Kwa majina ni Evelyn Ouma. Natoka side za Homa Bay. Bwanangu anakaa hapa Ekona. Najua wengi wananijua. Kwa siku ya leo niliona ni vyema nikuje nikae nanyi. Asanteni. Asante sana. Asante kabisa. Asante wachungaji, wageni wote wa mkutano huu, our area chief, abantu banyasaye, abakena abanene, bwairire buya, bwairire naende, asenge njwe chinsa, ngwakero mulandi bwe district ya Nyatwani mbuya mono, asenge nja achegeregeke, nando letiro mukutano omonene kure mikutano yonsi anaokolekana Ekona njenkole ngio noro naroriro omonene wetani igo pastor Sole mbuya mono asaya mbuya mono sana sejikwaya ikwaya ya ndugu zetu wa Masai mliofika hapa kutumbuisha. Ninawashukuru sana, nimesikia mkiondoka muondoke na amani ya Bwana. Lakini kingine cha mwisho kwa sababu ya muda niseme neno moja. Nawashukuru sana Getembe. Yule jamaa pale wakati akiwa form 4 mimi nilikuwa form 1 Matutu Adventist Secondary School. Yeye ndiye alinisaidia sikupigwa vipopo kama form 1 ye mono tingitiri. Nago sibeti literally kukunga kana. Asante. Literally. Chief. Huyu kijana nilikuwa work program. Mimi wazazi wangu hawakuwa vizuri vile. So mimi nilikuwa nimeajiriwa kuanzia form 3 nilikuwa nimeajiriwa kini niko shule. Huyu akikuja kuna mzee ako huko anaitwa Kangwana walikuwa nasoma na baba yangu. So nilikuwa namjua akaniambia utanilipa baba miaka 2 ni 40,000 per term. Unanilipa saa hii. Nitakulipa Enoch, asante. Kwa hiyo nawashukuru sana pia na nyie kwa kuja kutusalimia. Sasa chief, our director, my brother said, shida tulionayo huu mji ni moja. Nimeangalia jinsi watu wanapohangaika, wanapoteseka, sehemu ya kujistill. Tufanye
jambo, kwa sababu sidhani kama huu mkutano utakuwa wa kwanza na wa mwisho, tuweze kupata choo kizuri, tupate choo kizuri kwenye huu mji wetu, ili wageni wanapofika hapa wasihangaike jinsi ninavyoona. Bantu baminto gake mogo tuwabera wageni mtusamee kwa hilo, lakini kipindi kichacho hamutaona hii shida. Lakini chief bo alichichonjia gachiro yetaire tiere abantu basoe kogenda mbachandika bantu baito mbachandika because of that. Nanda abantu mwacha na macha abageni barwale mbana gochandika abantu baito bekona bono kamini waliese ngenjobo sabi botarakolekana boisaine bwechinyombe ekyo moigole chituka mayege gakora chinyombe chinjira abantu mbabasa gochandika moigole senge njoko gani abageni baito buya mbabasa gonyaro asayo amagana amanga abantu baminto bekona mbya mono. Asante. Ekanisa ngia crusade ngia goika twakore mbya mona malieta nenjare tinkoro koyo kobingia ninka mamo mintakoro ku mama stage losa. Thank you so much. Thank you. Gorengerali nyatuoni na goliro mochango lige na moino na goliro mochango sayo ni nanya gocho omora yorio sayo ni ajo kiri bubere atichali moy na kimoko matebya nyasanye ko musenia tagete koirari bageri ga ambayo ni Sabato takatifu, wageni wetu ambao mlisafiri kutoka Narijo kwa director Njuocha. Sorry. Narijo kwa director. End round. Basi nilikuwa nasema ya kwamba wageni wetu ambao Mungu wetu wa mbingu aliwaongoza safari mrefu na mumeacha ng'ombe vile kiongozi alisema siku 4, lakini ng'ombe sote ni za Mungu na siko sawa kabisa. Tunashukuru na asante kwa sababu ya neno ambalo limeenea katika eneo ambao mmetoka. Mimi naitwa Zedekia Migiro Orioki, ni hapa ndio nyumbani, kanisa ya Nyabine Main Church. Pastor, nataka nishukuru ya kwamba wakati tulikuwa tunaandaa mkutano huu, sote makanisa yetu ya Nyatuoni district tulikuwa hapa kanisani. Nataka niwashukuru nyote abantu baminto bechi kanisa cheito chia district ya Nyatuoni asega asiengia mwakora egere mukutano yokororeka oro mukutano muya tokuwa na niango igaji district ngima astore mbuya mono. La pili nataka niseme ya kwamba kwaya ya Naronyo, ajabu ni kwamba muko katika eneo ya Nyaronyo, kwa hivyo ni Naronyo Nyaronyo combined. Amina. Lingine ni nataka niseme ya kwamba hatuna umeme. Niliongea na chairman wa soko hili, akanielezea shida ni gani. Kwa niaba ya uongozi wa Area Member of Parliament, Chief Whip Silvano Sosoro ametuma salamu kwenu nyote ng'ambu ya More Mwezi. Naende na watu kaneti chinga kichingi yegere tulinde hali ya umeme, mtu asiche akachiushisha kwa sababu ya kuharibu. Watu wa Kenya Power kesho tena watakuwepo hivi kwamba wapate kuona kama hii shida itaisha. Jambo lingine kabla sijamaliza kwa sababu ya muda, nataka nilete lambi zangu na familia yetu kwa ndugu yetu mpendwa Ruben Maka kwa kumpoteza msichana ambaye alikuwa mwaka wa university, omwana Nyanchira asokorara epirigera nene kitogo cha okoro mchango, sote tuungane hivi tusaidiana. Hivi kwamba niliahidi nitakuja niungane pamoja na nyinyi
ningekuwa hapa na my wife, alikuwa late but ako njiani. Ikiwa atafika jioni atapata nafasi ya kuwasalamia. Kituo chetu cha Getembe TV na radio, ndugu yangu Onsaligo, nataka nikushukuru sana na timu yako. Mungu wetu wa mbingu apate kuwasaidia kwa hii mambo mnafanya mazuri, kwa sababu tayari ile kwaya yetu ya Naronyo imepatiwa fare ya kurudi kwenda. Mimi nataka nirudishe Getembe TV kule Kisii, na usuli ni kwamba Kisii ni karibu, sio kama huko. Ndugu yangu, utanipatia namba yako ya simu, nitawekea mafuta ya shilingi 5,000 na Mungu wetu apate kuwabariki. Asante. Biamono asenge joko tasali jinsa omo wa kolia ondienga tenena igoro gakia sogwanja chibe yasachiria teba ekanisa ya Nyabine molisi acha gocha chibe yasata yaba chiri bwe 200 chierangi omoire na maena osobolimo chaikira chibe yasata yaba chia Ruben Maka chiri buisato echiga orure chibe yasata yaba chiri buiko 12 chia ba minto ekwaya ya Naronyo echinko ererio murayi obo nabo gwateba igo mbiamano nyasaba sese. Asante sana. Tunasema ndugu yetu, utumishi ya Mungu yale ambayo umetoa sio yetu ya Naronyo, umetolea Mungu ili ikwe apate nguvu ya kueneza neno. Kama iko kitu ambayo umefanya ambayo hujawahi kufanya, mtu yoyote ukitaka kufanya ile kazi ambayo anapendeza Mungu, toa mkono yako fanyia Mungu, kwa sababu hizo vitu ambayo unatoa ya Mungu, Mungu atakubariki. Na sisi pia tutafanya jambo, utatembelea Naronyo, na ili watu ya ikona wewe utakuwa ndani na chief. Asante sana. Yep. Asante Masai, asante sana. Wapendwa katika Kristo, amjambo. God is good and all the time. Ruth wakimbia hapa mbele. Nimesimama kuleta timu ile tuko nayo kutoka runinga ya Getembe pamoja na idhaa ya 102.7 FM Getembe Radio. Namleta mwenzetu aseme jina, nileta wale wengine hivi wafanya hivi, ndiposa nirudishe kwa mwenzetu Eno kwa malize. Director amesema transport, abarikiwe sana. Na wasalimu nyote amjambo. Amjambo tena. Mulino mogoko boli. Ngaki mutali kuorokia sama siongi kia banyora. Mulino mogoko. Abangina mogokete kabisa. Kabisa. Abaga kalende. Mono. Igombia asamalieta ni gongoro kwa Ruth Kemunto. Ngo represent Getembe FM 102.7. Omorobeli bwo musasoko sabato nabo igomorobeli bwo abana. Kuna wale ambao mnasikiza taarifa ya habari. Ngotegera muna mangana maiya. Ngosomara mangana maiya. Lerige ntegetua korankilia kenene sana. Mugwancha tuoncha sinini. Muigweli yogi. Enjerelia kubeka na ande ndoche chiaragire echibono ne chinsa kia isano na isato. Aso bwenge. Chiaragire chinsa isano na isato nyora mangana maiya sinchiro bwenge Ruth Kemta. Umugasomya umwanchumo tegereri Getembe FM andonsi aso to bwaterete na gukwanirie asenchira yabene na gukwarigania asemeza ya mangana maya chinsa isano na ibere chabono mugasomu na tuabere toko ya sangereria asemeza ito ya mangana maya isaranso ike elionkomanye onsi abere kago korekana kurwa chinkonkonye imeyense ya Kenya. Muraiwense ya Kenya Daktari William Ruto nigo litukulia lero abirega kuliera bakenya bonsi chira na goteba buna nigo arachikobekirania magende ronsi ayo betega kubalira chira ekeralenge gokora chi campaign chaye nigo boigo abirega goteba buna nonye omurobili osha kobwate bigocha au na chiko bikora byonsi elikone kibuna bakenya bonsi kwenyorera barobo wenia ase chinyagitali au gendera gutwara bategarari barobya ime ya 102.7 ningendera kumanya mange inchani gongoro kwa Ruth Kemunto. Mungu wetunere. Smart. Si munasikia ni yeye? Kwa hivyo igwa. Toteba
na ndi tugo chabu ko tonyo le rediere bwa mat bono kima togo gora Getembe FM 102.7 emie mona ibere chunta isano na ibere tuwabwata nire ntuigwa na ine yani igogenda ali ayo mine iga ubeke gente kiro sawa aya olio rali sema machine eli kora ko bako yo monene akurunga amusongeri DJ Top Shot bali bako byo musikia liga na ndi producer ogokoleka singia sana mumrana ara ali suka igokoro ko bako iga akurunga Wilfred Matundura production akora mangana mayali Getembe musaja naro mutambe sana sabantu bonse baliganya bine mumuroche igo unatambe tangani akurko muisho mutambe Lucas Mogaka bakolera igatata bamurawo bakoleka singia sana bono iwamba boli aiganya bine James Omoke nkole ngitu acheta 2013 tukachangalie umuchange kanisa ili ya nyabine kero yali kwa gachi sini kitambo sana. I remember that time na alenge college eskuru na alenge ni kitambo sana so nyabine ni manyeta na ande inchebotambe mukata ago ntebinga South Mugirango seino abantaba ngaini mukata tu cyabantaba girangana baraba ngaini bono egwetera asobo ngaini obuna kitua chira kolera Getembe TV gaba libo igweteke gusi wote ambao mnajua kikisi fanyia Getembe TV and radio hivi. God bless you, God bless you. Sasa kwa niaba ya Getembe Radio na Getembe FM, yani Getembe FM, nashukuru. Asante sana na uzuri kwamba tuko katika maeneo ya rafiki yetu area MP Bwana Silvanus Najua kwamba anatutazama popote alipo au chief whip. Najua kwamba hapa ni nyumbani. Sasa hapa ukituguza sisi umeguza Silvanus. Si tuko nyumbani? Asante sana. Mungu awabariki sana na zidi kutazama Getembe. Pia tuko na driver wetu ambaye ni Job Osindi. Yuko pale kwa gari. Hata yeye amewasalimia. Nimlete ndugu Mkate amalize tuende kwa neno. Thank you. Nashukuru wote kwa sababu ya hilo. Kuambia kuwa is the head of radio. Kifika hivyo wanapoenda wote. Mimi naitwa Mkate. Mimi naitwa Mkate. Mkate ndio jina langu rasmi, Enoch. Mimi ndio manager wa TV. Na kwa niaba ya wote, director wetu, naibu wake na wafanyikazi wote wa Getembe, tuko pamoja. Tunashika vizuri hata huko kwenu. Tutakuwa tunaleta huko sasa. Leo hii watu wamekuwa wakifurahia vile mmekuwa mkifanya kazi. And then the organizers, the district pastor. Mimi nilikuwa nafikiri chief ni Maasai. Unajua amekaa hapo sasa amevalia vile za Kimasai, unafikiri ni Maasai. Ndio hata sikuwa inakaa, lakini yote ni sawa. Na wewe mzee baba, huyu baba yetu, biashara yako ibarikiwe. Hata sisi tunataka pesa yenye ulikuwa unapatiana, hata sisi tuko wengi hivi. Ukipatiana usituache hivyo. Togo tutika iko na nini turocha bandu bako bagerwa. Roche. Bintu binjuna njonge ato akene njwa. Njwa mwaga. Njwa ato akene mwaga ani ndunchara tuwarenge osibona abantu bako bagerwa iga dobinde gogo chega na kwaranga na aba baisaine TV ere isaine ne FM iga andabiri eyingo aguteye numorochi yene yane yam miterega. Thank you. Umetupatia 1000 zenu. Ingine ni yangu. Asante. Asante sana. Simi ndio nimeomba. Mungu awabariki. Kwa ufupi tu ninapomaliza ni kwamba Getembe TV nkubwatira nyote kubwata totebi gusogoro mutambozuku itakuwa iko very clear. Ebipindi biribi abana ruto naroro na inche nindoro tobeke ebipindi byabana youths amjatufanyia district pastor I'm requesting for a youth Sabbath before warudi shule so that we talk. Sasa hiyo ni Getembe TV imeomba na Getembe FM. God bless you. Tunapoendelea. Thank you. Thank you. Wana Amboliga kakia msori. Geoffrey Nyamwe yamo manyete. No ale gaiga. Gochar chisa. No ale. Geoffrey Nyamwe mungwano yu onchandire sana. Actually tigangana onsinga Geoffrey Nyamwe yamo ne timu ende ne rogera tuacha lero. Kuruora ale gochobisiana lyoka. Tali mungwana takotia mangana maya. Nyasamo seseni. Nale komo cha timu ulikogana isimbo sana. Geoffrey amefanya kazi mzuri ndio tuko hapa. Asante, is with us.
abana banyasaye buna mwiburichi abageni buna batukwani n'abandi mbareo nare gusaba twire chingagie chiga tusabe tutegera matangazo asobwenge omachenu tate nyasaye mbuya mona asengije kebukyo bugima bono kujiga batoto bategera matangazo kujya somo gondogo manegora njo ya seseni wetera siriza rigiya ya Yesu Kristo oyoro motore ito tangase tangani ya gotebanga crusade yeito negenderete ya kore wiki yamo ari atigire weekend so mwariga ni still ase crusade yeyu ase chumenya bo tangase ndi akabere ya gotebanga abashirika bonsi andonsi asobekire achibika huko kore meremo arisobangire asoba kore banyasaye takomura yareka n'abandi bakomura asoba kore mwariga niwe gwike kubwatia kero monto abe asabekire asoba kore ritkoria mambia ntobe tokonyora ekwaye guru mochorwa kwaya nabera ikaiga mambia ande nabera abega iga 92 asama tukabere esabate kubwatia ndura atware ekwayende ekorukuborangi district choir eyego tuka district yobara district station committee balimore station committee na pastor mutakeire ari tago asengije omorobirwe station saa 8 jalero women ministry buna yabange tu wachaka imambe bono teyo yatene nira sengije sababu nera roberibu bunego chugo chaka igo women ministry TMI is postponed. Next Sunday ndura tuare a project. Next Sunday otige mambia ndura tuare project ye district aigase omochiwe kenyorokia nyaronyo momanyete abakori mbororo tutayetukwo konya yominto igo mwesi mwariga niwe oyo tara aikirani chingakie chusa mbere kamiri litukoria chuma pire kwa bwatia nabo igo abana banyasaye natogenderete miroberie iga yobokori banyasaye natugenda komenya sense esadaka netaisi nebya nyasaye tomoira nyasaye unatuchikire nandi bunatuseniri chikanisa cheito chikwaya chikanisa cheito che district ya iga pastor goteba iga muri korrekana igo chake wikeye ebangengo nainu morekane une district choirs asogo participate sobokoreri next Sabbath ndura atware batiso kindly for those bagocha kuarigani bacha kubatiswa na abande baye batagete kubatiswa moya arigani asenje batiso esabati kubwatia esabati kubwati tarehe 26 ndura atware child education at Nyatuoni State Church omwana oyo iga akorukwa Isaac Omoyo Joshua Omoyo na ro abayibuli baye na Evaline Joshua igo esabati kubwati Nyatuoni State Church ndura atware gusabirwa omwana nabo igo bunatura center iga we are permitted to be here through the government serikali nemanyete no tura igo amasikani ndo chinagenderete na andi tigagendere bo igo kogenderera paka tokore buno mugambya teba paka tokore crusade asa masikani today ngosabira tore kwaya ito uniform kurwa se kwaya ito nyabine na rusaba muri Michael yo chensa osabere choir members soinse ga ndagete morete bintu birutwara gusabiraga choir director uniform eri mwabwate we put them into the hands of God so dibageri na riero muri Michael taika ibere asenge njo yokobeka merobiri yesa makanya sai egere tuchakoborande
ene uniform ya wananyabine kwaya tutagete tunyibika soko kwa Nyasaye ekere ujiga kore mere Nyasaye ebe kurandi enchiri biya muno mulisi Omwachenu Nyasaye tatu miole igoro twakobakiro ego banene kera Nyasaye nando ndeta yorogo semeri gweito mbiya mona asenge ncho wanchani bwabo bokumya abayiga bekwaya kurunya bine Nyasaye kwarorire nere biyonya areko bagoko babeke ensemo bakole emirimo ya asenge ncho gotori chinkoro chinyinge bono kwarorire mbabwate chi uniform echi baranyara ko bakobeka asenge ncho ekero bakore emirimo Nyasaye oito nyare ko bagokobara moikamo chenu abeme ya barabwo ekero bagokore emirimo eye Yesu ororekane korume ya barabwo mbarorekana barabwo esimeke ima asebale ororekane kogokwana koruma asebale elinde unyare ko bagukubatumia baleta abange baikero gotoleka bono twebekira samagokao uniform ujekera kira akore meremo chikore mereme mia era koimokerera igoro Kristo goika kwairanire elia kabere gotu asabire nagosemelia goetera serieta ligi ya Yesu yoro motolito amen barikiwe biyamano mulisia asingenjo yoko beka chikwaya sa amahoka Nyasaye tigarusene bono ndate kwira libageriga asingenjo gusaba suguseka matangazo omwanchu tate Nyasaye mbiyamona asinje ke ukibugima amangana ya chira sabana ba bakoregasi wetera siritari ya Yesu Kristo motolito mbiyamano Naomba tuweze kusimama wote kwa wimbo fupi. Sifu Mungu wa neema, enyi viumbe popote, wajoo pia sifuni. Papa Mwana naye Roho. Amen. Father, we come to say we have come. Amen. Amen. Asante, nichukue nafasi hii niweze kusoma fungu. Watu wa Mungu na wazalimu hamjambo. Hamjambo tena. Tulete mawazo yetu katika Biblia. Tunaenda kusoma kitabu ambaye ni fungu kuu ya leo. Ni Yohana Mtakatifu 6 mstari wake wa 12. Tunaenda kusoma kitabu cha John 6 verse 12. Inasema hivi, nitatumia lugha ya Kiswahili. Nao waliposhiba aliwaambia wanafunzi wake, kusanyeni vipande vilivyobaki kisipotee chochote. Nitarudia. Nao waliposhiba aliwaambia wanafunzi wake, kusanyeni vipande vilivyobaki kisipotee chochote. Na mtumishi ambaye atakuja kuelezea ataelezea kwa undani, na Mungu aweze kuwabariki sana.
Tusimame, tuweze kusimama kwa wimbo. Tufungue nyimbo zetu Kiswahili 115. Naendea msalaba. Kwa Kikisi 162. Chonde msalaba. Tawote kefunga kama na chorus. Naendea msalaba. Ni mnyonge mpofu. Yapita yonacha. Nipe msalaba tu. Na kutumaini tu. Ewe mwana wa Mungu, nainamia kwako, niponye sasa Bwana. Kwa heshima kuu, wale wanaoketi tafadhali tusimame kwa ajili ya ombi. Dunia hii sasa sawa na Babiloni, watu wanateseka, uhuru wa kuabudu hakuna. Tazama kanisani, mateso, chuki nyingi. Tuende wapi ili tuyakimbie ya dunia? Dunia hii sasa sawa na Babiloni, watu wanateseka, uhuru wa kuabudu hakuna. Tazama kanisani, mateso, chuki nyingi. Tuende wapi ili tuyakimbie ya dunia? Jisalimishe kwake, tazama msalaba. Yesu ni jibu kwetu, yeye atatupigania. Jisalimishe kwake, tazama msalaba. Yesu ni jibu kwetu, yeye atatupigania.
wachungaji, wazee wa kanisa, hukumu juu yenu, kondoo wake mmepoteza. Mwajilisha na wanono, wakone mwafukuza, vilio vyasikika, hakuna wa kuwahurumia. Ole wenu wachungaji, wazee wa kanisa, hukumu juu yenu, kondoo wake mmepoteza. Mwajilisha na wanono, wakone mwafukuza, vilio vyasikika, hakuna wa kuwahurumia. Jisalimishe kwake, tazama msalaba, Yesu ni jibu kwetu, yeye atatupigania. Jisalimishe kwake, tazama msalaba, Yesu ni jibu kwetu, yeye atatupigania. Ali wasa isataka jugo chaiga. Jugo chanye mwakori. Tuta ngumbwa. Angalieni kuku, waziri wanadamu, vifaranga Ndote abijugo cha. wasiangaizwe na mwewe. Washiriki mumepewa, masengenyo ndiyo wimbo, Mungu awalilia, hukumu yake yawangojea. Angalieni kuku, waziri wanadamu, vifaranga hutunza, wasiangaizwe na mwewe. Washiriki mumepewa, masengenyo ndiyo wimbo, Mungu awalilia, hukumu yake yawangojea. Jisalimishe kwake, tazama msalaba, Yesu ni jibu kwetu, yeye atatupigania. Jisalimishe kwake, tazama msalaba, Yesu ni jibu kwetu, yeye atatupigania. Jisalimishe kwake, tazama msalaba, Yesu ni jibu kwetu, yeye atatupigania. Jisalimishe kwake, tazama msalaba, Yesu ni jibu kwetu, yeye atatupigania. Jisalimishe kwake, tazama msalaba, Yesu ni jibu kwetu, yeye atatupigania. Amen, amen. Tena mna mlego. Sabatora sekenjoe sadaka. Uishie mahali pa juu. Mungu na Baba yetu, tunashukuru kwa wakati huu. Asante kwa yote ambayo tumeweza kusanya kwa ajili ya kazi yako. Tunaomba kwamba uweze kutubariki siku zingine tena tuweze kukutolea. Tumejiacha kwa mikono yako tunapoingia katika ibada. Mungu wetu uwe pamoja nasi katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Wasafiri wa mbinguni na wasalimu, hamjambo. Bwana ni mwema siku zote. Sitingetaka kupoteza muda. Ningependa niwaletee wale ambao tumeshiriki pamoja kwa ibada ya leo. Niwajulishe kwa majina na nitawaomba kila mtu atakaposimama ni kujielezea mwenyewe. Kwa hiyo ningependa kila mmoja asimama ajielezee, kisha baadaye tutaendelea.
Kwanza ningependa kuwaita wale ambao tulishirikiana pamoja na kwa hii ibada, wale wageni wetu ambao hawako hapa mbele. Wale wageni wetu wawili wakuja huku mbele. Temka na maiki. Happy Sabbath. Happy day. Mubarikiwe sana kwa ajili ya kumpea Mungu wetu sifa. Kwa majina ni Mary Consolata kutoka wilaya ya Mukuba ambayo inaongozwa na Pastor Nalik Simon. Nilitumwa hapa kwa ajili ya uwakili na mambo ya familia. Na washukuru nyote, tuwe ndani ya Yesu. Bwana asifiwe. Asifiwe Bwana wa Sabato. Kwa majina naitwa Isabella Nyabonyi Morara. Natoka Ogembo Station, Mangere District, wilaya ya Pastor Cherusha Boyani. Nilikuja hapa kwa sababu ya watoto. Halo, mtume watoto kuanzia kesho tuendelee pamoja. Asante. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy day. Mimi kwa majina ni Mary John kutoka kanisa ya Getare Muma District, lakini kuna proposed district inaitwa Kenunchi. Pastor wangu ni Pastor Anchore. Mimi nilikuwa hapa ama nilitumwa hapa kwa ajili ya vitabu. Mimi ni mwinjilisti wa vitabu. Na wale ambao mlichukua vitabu msome, na kuna wengine ambao mchapata vitabu hii wiki nyingine, na nyinyi mtafute pesa mjipatie vitabu ama mpate vitabu alafu mpeleke kwa nyumba zenu. Mungu awabariki sana. Asante. Hao ndio wageni tulikuwa nao kwa katika crusade hii. Madam Mary tusalimie. Amjambo. Mary Kerua Kolista. Aliyeleta matangazo Hilda Nyandwara tusalimie. Miss Pastor tusalimie. Happy Sabbath. Pastor wetu kutoka Transmara tusalimie pia. Anda soba. Okay, ambaye amezaria ndiye atakayetuletea mkate wa mbinguni. Ni wangapi pamoja nami wanamkaribisha mnenaji? Mnenaji karibu ili tuweze kuendelea na Injili. Abana ba minto bwairire. Abana ba minto mbuyamore mwense. Tusalimiane kwa mikono, tusalimiane kwa mikono wasarale. Asante sana. Nawapenda sana. I said I love you, nawapenda. Anawapenda sana. Yes, I love you, not because you are lovable. No. Si kwa sababu hampendeki. You are not. But the scriptures command us to love each other. Are we together? Lakini maandiko yanatuhimiza ya kwamba tuweze kupendana. We have to love each other regardless. Lazima tupendane hata kama. Asante sana. Could we get a good monitor? Ya kwamba tuweze kupata kiongozi ambaye what do you call this speaker that gives us waweze kuigeuza speaker ile motu alibaye njore go chaiga. Yes. I think the technical team know what to do. Yeah. It is now 13:41. Ya kwamba ni saa 7:41. My people in Zambia where I come from. Ya kwamba watu wake kule Zambia, when you are in the middle of the fire preaching, ya kwamba mnapokuwa katikati ya injili ama mahubiri, no matter the fire, haijalishi ni moto gani, when it is 12 o'clock they start sleeping. Ya kwamba ikifika muda kama huu wanaanza kulala. So as I am talking now, hivyo ninapozungumza sasa hivi, my people in Zambia have been sleeping for 1 hour 40 minutes in the middle of the sermon. Ya kwamba watu wake kule Zambia wanalala wakati wa muda huu. Now the question is, swali ni hili, what time do you people start sleeping in the middle of the sermon? Ya kwamba nyinyi ni muda gani mnaanza kulala katikati ya injili? 14? Sanani?
Because I can see you are already tired. Kwa sababu naona ya kwamba wengi wamechoka. I want to do this right away. Nataka nifanye jambo hili kwa muda huu. I promise next week will not be this late. Are we together? Ya kwamba na haidi ya kwamba juma lijalo hakutatendeka jambo kama hili. Elder, organize me your team. Ya kwamba nataka muniandalie kikosi. Immediately after this sermon we have a conversation. Ya kwamba baada ya hii tutakuwa na mazungumzo. Are we together? Tunaelewana? Okay, thank you so much. Asante sana. Let's go into the sermon. Tunataka kuingia katika mahubiri. The title of the subject today, ya kwamba mada ya siku ya leo, is a question that goes, where are the leftovers? Ya kwamba anauliza ya kwamba ni wapi yale mapaki? Where are the leftovers? Mapaki yako wapi? Let's have a word of prayer. Tunataka kuomba. Father, Baba, we have come. Tumekuja. Amen. Asante. Let's go to John. Tunataka kuenda katika kitabu cha Yohana. Let's go to John. Kitabu cha Yohana. John chapter 6. Yohana 6. Now before we read, kabla hatujasoma, John the Baptist has just died. Ya kwamba Yohana Mbatizaji amefariki. And the reason this man of God is dying is because a young lady danced a dance. Ya kwamba kitu ambacho kinafanya huyu anakufa ni kwamba msichana aliweza kucheza. And Jesus did not attend the funeral of the cousin. Ya kwamba Yesu hakuweza kuhudhuria matanga ama mashishi ya yule binamu yake. Instead, what does Jesus do? He runs away out of the community. Ya kwamba Yesu anatoroka kutoka kile kijiji. He climbs the mountains. Ya kwamba anapanda mlimani. He goes down the valleys. Ya kwamba anaenda kule pale chini. He crosses the river. Yesu anavuka mto. He goes into the wilderness. Ya kwamba anaingia kwenda nyikani. To detach himself from the public. Ya kwamba aweze kujitoa kutoka umati. So that he can contemplate on the mission that is ahead of him without John. Ili ya kwamba aweze kujua mambo ambayo yako mbele yake bila Yohana. And so the people came looking for him. Hivyo watu wakaja kumtafuta. Because he used to teach sweet nice lessons. Kwa sababu alikuwa anafundisha mambo mazuri. And so they looked for him. Na hivyo wanakamtafuta. They went after him in the mountains. Ya kwamba wakamtafuta hata milimani. They descended down the valleys. Bisha wakamtafuta kule chini. They also crossed the river. Kisha wakavuka kule ng'ambo. And they found him in the wilderness. Na wakampata kule nyikani. And they told him, teach us something. Wakamwambia tufundisha jambo. And so he sat them down. Na hivyo akakaa na wao. He started teaching them. Yesu akaanza kuwafundisha. They were many, in thousands in fact. Ya kwamba kulikuwa na umati wa watu wengi. Now listen to this. Nataka usikilize hili. He was teaching from about 8 o'clock. Yesu alikuwa anafundisha kutoka saa 3. Somewhere around 15 o'clock. Ya kwamba kufikia saa 9 the disciples came to Jesus. Wanafunzi wakaja kwa Yesu. And they say, these people, wakamwambia watu hao wako na njaa. Release them, they go and eat, then they can waruhusu waende wakakule ndipo sawarudi. Jesus said, give them what to eat. Yesu akasema kwamba wape watakachokula. Then one of the disciples said, je, mmoja wanafunzi akasema, there is no enough of what they can eat. Hatuna chakula cha kutosha watakachokula. The only food available, chakula tulicho nacho wakati huu, is that there is a young boy with 5 loaves of bread. Ya kwamba kuna kijana akona mikate 5. And then he also has 2 fishes. Na kulikuwa na samaki 2. Now, sasa this cannot make it. Ya kwamba hii haitawezekana. And Jesus said, bring them here. Yesu akamwambia niletee hiyo. And so he gave thanks. Ya kwamba hakashukuru. After giving thanks, baada ya kushukuru, he gave to the disciples and said, distribute. Yesu akawapa wanafunzi akaomba kwa wawinye. They started distributing. Akaanza kugawanya. The Bible says, and everybody who was there ate. Biblia inasema ya kwamba wote waliokuwa walikula. 5,000 men. Ya kwamba wanaume yapata 5,000. Now they could only count 5,000 men. Yani waliweza kuhesabu wanaume peke yao. They did not count the women. Hawakuhesabu wanawake. And you know, in every congregation, na unajua kila umati, the majority of the gender, wengi wa watu, it is women. Ni wanawake. And so 5,000 men. Na hivyo wanaume 5,000. We can conclude that women were about 20,000. Tunaweza kusema ya kwamba wanawake walikuwa
ilikuwa 20,000, which brings the number to 25,000. Inaleta jumla ya watu 25,000. We have not yet counted the children ya here. kwamba hatujahesabu watoto. The children were about maybe 20,000 also. Yawezekana watoto walikuwa 20,000, which brings the number to 45,000, ambayo inaleta jumla ya watu 45,000. The Bible says this multitude did eat and were full. Biblia inasema ya kwamba umati ulikula na wakatosheka. And all that came from only the 5 loaves of bread. Na wale wote wakakula kutokana na mikate miwili na mikate mitano na samaki wawili. Now verse 12. Verse 12. That's where the sermon is. Hapo ndio mahubiri yetu yapo. After they got done eating. Baada ya kumaliza kula. After they got done eating. Baada ya kumaliza kula. The Bible says Jesus turned to his disciples. Biblia ikasema Yesu akasimama kwa wanafunzi wake. And he said to them. Na akawaambia. Get a bucket. Ya kwamba niletee hizo. And go pick all the leftovers. Ya kwamba muokote mapaki yote. Put them in the bucket. Yaweke kwenye vikabu. So that nothing should be lost. Ya kwamba chochote kisije kikapotea. I can look at your faces, you can't grasp what is going on here. Na waangalia katika nyuso za Yesu ampati chochote. This is the Jesus. Huyu ni Yesu. Who is able ambaye ana uwezo to multiply 5 loaves of bread to feed thousands. Ya kwamba kuongeza mikate na kulisha watu 5,000. What does he want to do with the leftovers? Anataka kufanyia nini kwa yale mapaki? He has already done what he wanted to do. People have eaten. Ya kwamba amefanya kilichostahili na watu wamekula. But then he gives the command, leftovers should not be wasted. Tena anatoa amri ya kwamba hiyo mapaki isije ikatupwa. So the sermon is centered on what is Jesus trying to do with the leftovers. Ya kwamba mahubiri yetu yako katikati ya kwamba Yesu anataka kufanyia nini mabaki. Now listen to this. Nataka usikilize kwa hili. Whatever Jesus does with the leftovers. Lolote Yesu anafanyia kwa yale mapaki. Is exactly what the sermon today is trying to answer. Ni kile ambacho mahubiri yetu yanataka kujibu. Now let's go and look at these leftovers somewhere. Nataka tuangalie kwa yale mapaki. Let's go to John chapter 15. Yohana 15. John chapter 15. Yohana 15. And the verse is 1 to 6. Na uanzie katika mstari wake wa 5. Because of time I will just paraphrase what is there. Kwa sababu ya muda nataka nisungumzie tu. Jesus says verse 1, I am a true vine and my father is a husbandman. Ya kwamba Yesu anasema ya kwamba mimi ndime mti wa kweli na baba yangu ndiye mkulima. Then he says you are the branches of the vine. Na hivyo anasema ya kwamba nyinyi ni matawi. If you abide in me, ya kwamba mkiwa ndani yangu, you will bear much fruits. Ya kwamba mtazaa matunda mengi. But if you don't abide in me, ya kwamba kama mtakuwa ndani yangu, you will not bear any fruits. Hamwezi kutoa mazao yoyote. Then here is the point in verse 6. Na hapa ndipo kuna mstari wake wa 6. If any man abides not in me, ya kwamba kama mtu yeyote hawezi kuwa ndani yangu, that one will not bear fruits. Huyu hawezi kuzaa matunda. And when he fails to bear fruits, na ya kwamba akikosa kuzaa matunda, he shall be cut off. Ya kwamba hatakatwa and be thrown into the fire. Ili aweze kutupwa motoni. This is the branch now being thrown into the fire. Ya kwamba haya ni matawi yanatupwa ndani ya moto. Now look at this branch not as a branch of those trees. Nataka uangalie katika tawi hili ya kwamba imetupwa kwenda kwa moto. You yourself position yourself as this branch. Wewe jiweke katika hiyo branch ya matawi. That is being cut off. Ambayo imekatwa na kutupwa. And so he says it will be cut off and thrown into the fire. Na anasema ya kwamba itakatwa na tupwe ndani ya moto. And men will gather and burn them in the fire. Na watu wataokota na itupe ndani ya moto. Now these men that are gathering the branches, ya kwamba watu ambao wanaokota haya matawi, is the devil and his angels. Ya kwamba ni shetani na malaika zake. So now listen. Nataka usikilize. You commit some adultery. Ya kwamba unafanya uzinzi. Then Jesus cuts you off. Na Yesu anakutoa. Then the devil picks you. Ya kwamba shetani anakuchukua. And he puts you into the fire. Na anakuweka ndani ya moto. You start the life of drinking alcohol. Ya kwamba unaanza maisha ya kukunywa
pombe, abusing the holy temple, ya kwamba ukitukana mwili wa mtakatifu, and then the Father decides to cut you off, na hivyo Mungu anakata kauli ya kukutoa, then the devil and his angels come and pick you, na shetani na malaika zake wanakuchukua, and they put you in the fire, na nakuweka ndani ya moto, enjoying themselves, you become their firewood, ya kwamba wakifurahia kwamba wewe ni kuni zao. It may be in your life, yawezekana katika maisha yako, you are not in good books with God, ya kwamba wewe hauko salama na Mungu wako, you are not bearing fruits, ya kwamba hauzai matunda, so God cuts you off, hivyo Mungu anakukata, he puts you into the fire, anakuweka ndani ya moto. In fact, the devil picks you and put you into the fire, na shetani anakuchukua na kutia ndani ya moto. It is not God who is putting you into the fire, it is sio the Mungu devil anakuweka ndani ya moto, ni shetani. Now when you are in the fire, na unapokuwa ndani ya moto, the God your Father in heaven is watching, yani Mungu wa mbinguni anakuangalia, he is watching the devil, anaangalia shetani anakuweka ndani ya moto, he is watching the devil warming himself using you as his ya kwamba anaangalia shetani anakiota moto akikutumia wewe. And when that happens, unaona kinachotendeka, God's jealousy kicks in, ya kwamba hasira ya Mungu inawaka. You are not getting me, haunisikilizi, you are not getting me, haunisikilizi. Let's go to Exodus, nataka tuangalie kwenye Kutoka chapter 20 verse 4 and 5. Kutoka 20 fungu lake la 5. Exodus chapter 20 verse 4 and 5. Kutoka 20 fungu lake la 4 na 5. The Bible says, Biblia inasema, thou shalt not make unto thyself graven images, ya kwamba msijitengenezee sanamu yoyote, graven images of the likeness of anything that is in heaven, ya kwamba mfano yoyote ambao wa mbinguni ama duniani, that is on earth, beneath or under the waters, ama yote iko ndani ya maji, and you shall not bow down to them or worship them, na msiweze kuabudu hiyo sanamu. Then God says, for I your God, na kwamba Mungu anasema mimi ni Mungu wako, I am a jealous God, mimi ni Mungu mwenye hasira. God is proud to say he is a jealous God, ya kwamba Mungu anafurahi kusema kwamba yeye ni Mungu mwenye hasira. I can see some of you married here, naona wengine wameoa hapa, you are jealous people, ya kwamba ni watu mna hasira, but no matter how jealous you are, you don't admit, ya kwamba hata kama uko na hasira hamuitikii. As a woman, no matter how jealous you are, you don't admit that you are a jealous woman, ya kwamba kama mwanamke hauwezi ukakubaliana na hilo. As a man, you never admit that you are a jealous man, kama mwanaume hauwezi ukakubaliana na jambo hilo. But God, lakini Mungu is proudly announcing, ya kwamba yeye anafurahi kusema, I am a jealous God, ya kwamba mimi ni Mungu ambaye ana hasira. So as the devil is putting you into the fire to warm himself, wakati shetani anakutia ndani ya moto akiweza kukuota, God's jealousy gets activated, hasira ya Mungu inawaka. He feels like, how is he using what I created? Yawezekana anatumia ambao niliumba. What can I do to take him off from the fire? Nitafanyaje ili niweze kumtoa ndani ya moto? Because now the jealous of God is on steroids, kwa sababu hasira ya Mungu iko juu. It's on the fire, ya kwamba ni moto. God is jealousy for his creature, ya kwamba ni moto katika viumbe vyake. So he leaves his business in heaven, ya kwamba anaacha kazi yake mbinguni. He comes right into the fire, ya kwamba anakimbia mpaka kule motoni, and he plucks those the remaining stalks, na anatoa yale mapaki, and he picks them, ya kwamba anaokota, and at that point they are dry, na wakati huo zimekauka. At that point you are dry, ya kwamba wakati huo umekauka, dry in such a way that you cannot be grafted back to the vine, yani kwa njia nyingine huwezi ukarudia kwenye matawi. But a jealous God cannot rest, lakini Mungu wa hasira hawezi kupumzika. He picks you out of the fire, anakutoa ndani ya moto. Then he looks for Joshua, na hivyo anaangalia Joshua, and when he finds Joshua, na wakati anamkuta Joshua, he says, Joshua, anamwambia Joshua, intercede on their behalf, nataka uweze kuombea kwa ajili yao. If they are dry, hata kama wamekauka, they are mine, ni wangu, and I can still make them fresh again, na mimi naweza kuwatengeneza upya, and restore them to the stalk of the vine, ili niweze kuwarudisha kwenye shina la mti. And now listen.
Na nataka usikilize. Joshua takes you. Joshua anakuchukua. At that point you are only a piece of stock from the fires of the devil. Kwa wakati wewe ulikuwa mapaki kutoka kwa shetani. You are hopeless. Ya kwamba hukuwa na tumaini. No one wants you. Hakuna anayekuhitaji. You are a finished adulterer. Wewe ni mtu uliyekwisha kwa uzinzi. Even your children are not proud of you. Hata watoto wako hawafurahi kwako. At that point you are a finished drunkard. Hata wakati ulikuwa umemaliza wewe mlevi. Even the person you buy alcohol from is not proud of that. Hata yule mtu ambaye ana muuzaji wako wa pombe hawezi akakufurahia. At that time, hata wakati huo, you are a serious thief. Ya kwamba wewe ni mwizi hatari. Your boss is afraid of firing you because it is not your children that are stealing, it is you. Ya kwamba mwajili wako hata aone ya kwamba wewe si watoto wako wanaiba, ni wewe unaiba. So if he fires you, your children will suffer. Wewe hata ukifutwa kazi ni watoto wako watasumbuka. You are literally a finished thing. Ya kwamba wewe ni kitu ambacho kimekwisha. There is nothing special in you at that point. Hakuna kitu kizuri ndani yako. And he gives you to Joshua. Na anakupatia Joshua. Now let's go to Zechariah. Nataka tuende kwa Zakaria. We hear what Joshua is doing. Usikirie kile Joshua anafanya. Zechariah chapter 3. Zakaria 3. Zechariah chapter 3. Zakaria 3. And the verse is 1 and 2. Na fungu ni fungu la kwanza na la pili. Zechariah chapter 3 verse 1 and 2. First fungu la kwanza na la pili. The Bible says. Biblia inasema. And God showed me Joshua the high priest. Inasema ya kwamba kisha akanionyesha Joshua. He was standing next to an angel of the Lord. Ya kwamba alikuwa amesimama karibu na malaika wa Mungu. And the devil was on the right hand side of the altar to resist him. Na shetani alikuwa kando mkono wako wa kulia ili aweze kumzuia. Now let me explain what is going on here. Nataka niseme ni kipi kilikuwa kinaendelea hapa. Here is Joshua. Huyu ni Joshua. With you on his altar. Na wewe katika madhabahu. He is saying, Lord, make them fresh again. Anasema Mungu watengeneze upya. Because you are able. Kwa sababu una uwezo. Yes, they cheated, but do it. Ya walitanganya lakini nataka ufanye. Yes, there are only a small stock remaining from the fire, but reverse it, Father. Ndio ya kwamba imebakisha kidogo lakini nataka watengeneze upya. Yes, Lord, they are rotten. Please. Ya kwamba wameoza lakini Mungu tunakuomba. Please forgive them. Nataka usamehe. And an angel is helping Joshua also. Ya kwamba malaika anamsaidia Joshua. Then the devil comes. Na shetani anakuja. He starts fighting Joshua. Anaanza kupigana na Joshua. He says, why are you interceding for them? Ni kwa nini unawaombea? These are my people. Hawa ni watu wangu. They did not bear fruits. Kama hawatatoa matunda. And so he did cut them off. Na akawakata akawatoa. They are dry and now they are mine. Ya kwamba wamekauka ni wangu sasa. These are my people. Hawa ni watu wangu. I told them. Niliwaambia. Don't get baptized this year. Ya kwamba usibatizwe mwaka huu. And they accepted. Na wakakubali. And then he did cut them off. Na Mungu akawatoa. Now why are you interceding for them? Sasa ni kwa nini unawaombea? Give them to me. Unipe wewe wangu. He says these are my people. Anasema hawa ni watu wangu. I send them to go and drink alcohol, they go. Ni watuma waende kulewa na wakaenda. I send them to go and do adultery and fornication, they go. Nikawatuma waende wafanye uzinzi na wakaenda. I tell them go and get drunkard like a useless chicken, they go. Nikawaambia waende wakarewe kama kuku ambaye ni mjinga wakaenda. I tell them go and steal, they go. Nikawaambia waende wakaibe wakaenda. I tell them today is Sabbath, but please don't go to church today, and they stay at home. Nikawaambia leo ni Sabato waende kanisa, hawakuenda na wakawafanya hivyo. And so they are my people. Na hivyo ni watu wangu. They qualify. Ya kwamba wanastahili. And I had already picked them, they were in the fire. Na niliwatoa walikuwa ndani ya moto. And then God comes in. Na Mungu anaingilia ndani. Verse 2. Fungu lake la pili. And the Lord said to Satan. Mungu anamwambia Shetani. I rebuke you, Satan. Ya kwamba Shetani toka. This is the econ that I have chosen. Ya kwamba hii ni ekona nimechagua. This is the etago that I have chosen. Ya kwamba hii ni etago nimechagua. This is South Mugirango that I have chosen. Hapa ni South Mugirango nimechagua. Yes, I did cut them off, but
I did not give up the title deeds. Ni kweli niliwatoa lakini sikukupatia uwezo. The fact that I created them, I'm still the owner. Ya kwamba ukweli mimi ni muumbaji wako, ni mimi ni mwenyewe. The fact that I have the title deeds, I'm the owner. Ya kwamba mimi nina uwezo, mimi ndio mwenyewe. So he says, shut up devil. Wewe nyamaza shetani. Now listen to the last part of verse 2. Nataka usikilize mwisho wa hiyo. And the Lord said to Satan, na Mungu akamwambia shetani, look, shut up devil. Ya kwamba wewe shetani sikiliza. Isn't this the brand? Ya kwamba hii ndio ni makusudi. Is that I have just plucked out of the fire. Ya kwamba nimewatoa ndani ya moto. This is a new brand. Ya kwamba hii ndio mwanzo. You plucked out of the fire. Niliwatoa ndani ya moto. Now let me look at you. Nataka nikuangalie. As holy as you appear. Ya kwamba mkiwa mko watakatifu jinsi mlivyo. As innocent as you appear. Ya kwamba nyinyi hamna makosa vile mnavyoangalia. You are the people that are being debated over in this passage. Ya kwamba nyinyi ni watu ambao mnazungumziwa ndani ya Biblia. And God is saying, na Mungu anasema, they are a new brand plucked out of the fire. Ya kwamba ni watu wapya ambao wametolewa ndani ya moto. So let me point at you now. Nataka niweze kuangalia nyinyi. Every one of you listening to me now. Kila mtu ambaye ananisikiliza sasa. You are a new brand. Ya kwamba nyinyi ni watu wapya. Plucked out of the fire. Ambao mmetolewa ndani ya moto. You people, what's your problem? Shida yenu ni nini? Are you people okay? Je, mko sawa? Listen. I just said. Nilisema. No matter how rotten you are. Hata kama mmeosa kiasi gani. God here is making an announcement. Mungu anatoa tangazo. That you are a new brand plucked out of the fire. Ya kwamba ninyi ni watu mmetolewa ndani ya moto. Your amen is sick. Ya kwamba hata amen yenu. It is as good as I'm talking to the graveyard where people are dead. Ni kama anaongea na watu pale makaburini ambao watu wamekufa. You people listen. Nyinyi watu sikiliza. You'll be dead much longer than you are alive. Mnaweza mkawa mmekufa jinsi ambavyo mlivyo. So when you are alive, don't behave as if you are doing competition with dead people. Wakati mko hai msifanye mashindano na watu ambao wamekufa. Remain alive. Are we together? Hebu kaeni kama watu wako hai. Let me repeat. Nataka nirudie. All of you here. Nyinyi wote mlio hapa. Including me. Pamoja na mimi. We are all rotten species. Ya kwamba sisi tumeoza. We don't deserve anything. Hatustahili chochote. But God today is declaring you and I that you are a new brand plucked out of the fire. Lakini Mungu wakati anasema ya kwamba wewe ni kiumbe ambacho kimetolewa ndani ya hadithi ya huyo ya huyo na mnyama na an elephant went to borrow a child to a giraffe. Those things. Hama mnyama mwingine ya kwamba alifanya hivi na hivi. That's a language you understand. Hiyo ndio lugha ambayo unasikia. So let me speak like your grandfather now. Nataka nisungumze kama babu yako. Sometime back. Wakati pale nyuma hapa awali. Chicken was a rare meat in a home. Ya kwamba nyama ya kuku ilikuwa ni jambo ambalo halingewezekana katika miji nyingine. Chicken meat was eaten once in a year. Ya kwamba nyama ya kuku watu walikuwa wanaikula mara moja kwa mwaka. What day was that? Ilikuwa mwaka gani? Christmas. So you remember? Wanakumbuka. I can see you mama mlitutesa hapa. Mlitutesa vibaya sana. Ya kwamba kina nyinyi mama mlitutesa sana. The animals wa msituni walikuwa wanakuja wanakula wanaiba wanaenda. Sisi you people you should repent after. Now let's proceed. Tuendelee. We used to eat chicken once in a year on Christmas. Tulikuwa tunakula kuku mara moja kwa mwaka. And now that very Christmas day. Na hiyo wakati wa Krismasi. It happened to me. Ya kwamba kwangu ilikuwa inawezekana. It happened to me. Mama slaughtered a chicken. Ya kwamba mama akaweza kumchinja kuku. And during time when we were eating. Na wakati wakiendelea kukula. There was I reserved my meat.
ya kwamba akapokea nyama yake. I reserved it. Akapewa, akapokea. I didn't eat it, I kept it aside. Yeye hakuweza kula, akaiweka, akaficha. Because the program for it, kwa sababu program ambayo ilikuwa was not to eat it. Si uikura. As young boys, vijana wadogo, we used to play games at night. Ya kwamba tulikuwa tucheze jioni. And those games had to do with boys choosing ladies, ladies choosing boys. Na hiyo mchezo ilikuwa ya kama ni kuchagua kijana msichana na msichana kuchagua kijana. So boys will be on this side. Ya kwamba vijana wako upande huu, girls also will be on the other side. Na wasichana wako upande ule. And so we'll be singing some song. Na walikuwa wanaimba nyimbo. And one lady will march from here. Ya kwamba msichana mmoja angeweza kutoka upande ule. To go and pick a boy she wants. Ili aweza akamchagua kijana ambaye alikuwa anataka. And a boy also would march. Na kijana pia naye akatoka pale. To go and pick a lady she wants. Naye akamchagua msichana alikuwa anahitaji. When all the ladies were coming to pick their boys. Wakati wasichana wote walikuja kuchagua vijana. All the boys were picked. Vijana wote wakachaguliwa. Except me. Ila yeye peke yake. I don't know what was my problem, but no one picked me. Hajui ni shida gani, na hakuna yeyote aliyemchagua. Hiyo kitu inaniuma sana hata leo. Hiyo kitu ingane likongwa sana kwa karero. Mothers, send your children to pick me. Tuma vile watoto wenu waweze kumchagua. Now listen. Nataka usikilize. When it was a turn for boys to go and pick. Wakati ilikuwa ni zamu ya vijana kwenda kuchagua. Boys went and picked. Vijana wakachagua. When it was my turn. Wakati ilifika zamu yake. All the ladies ran away from the line. Wasijana wote wakakimbia. And they said we don't want this one. Wakasema hatutaki huyu. I said there is a problem. Nikasema kuna shida. I didn't give up. Sikukata tamaa. So when I got the piece of meat, wakati alikuwa na kale kanyama, it was for a game at night. Ilikuwa ya mchezo usiku. And the time when now I knew, wakati halijua the game is about to start, ya kwamba mchezo ianze, I said, ladies and gentlemen, I have announcements to make. Akasema vijana, niko tangazo. Any lady who will choose me, yule msichana atakaye nichagua, I'm going to give you this piece of a chicken. Nitampa kipande hiki cha nyama. Because some people, even on Christmas, a chicken was a problem. Kwa sababu watu wengine hata hiyo nyama ya kuku ilikuwa na shida. Hey, all the ladies on that day, they jumped on me. Wasichana wote wakamrukia wote. I own everybody. Ya kwamba akachukua wote. And I was down. Na akaanguka. By the time I was waking up, wakati akiamuka juu, I didn't know who went with the piece of a chicken. Hakujua ni nani alienda na ile kipande cha nyama. So that year went without me tasting chicken in my mouth. Na huo mwaka akaenda bila kula nyama ya kuku huo mwaka. I am trying to explain leftovers here. Nataka niwaambie mapaki hapa. I'm trying to explain how rotten you and I are. Nataka niwaambie ni jinsi gani tumeosa mimi na wewe. And what God has saved us from. Na kila Mungu ametuokoa kutoka. And what it takes for God to save us. Na kila ambacho kinamgharimu Mungu kutuokoa. Fast forward the following year. Mwaka uliofuata. It was Christmas again. Na ilikuwa ni Christmas pia. I looked forward to that chicken. Ya kwamba aliangalia kutazamia yule kuku tena. And I wanted to eat it without giving to any silly girl around. Na alitaka akule peke yake bila kumpatia msichana yote mchinga pale. And when I was given this piece, na wakati alipatiwa kipande hiki, there was this thing we used to do. Ya kwamba kuna kitu walikuwa wanafanya. You don't eat it immediately. Ya kwamba uwezi ukaila wakati ule hapo hapo. You hold it. Ya kwamba unaweka. Then you dip your lumps in the soup. Ya kwamba unaweka vidole vyako ndani ya supu. So that when you are done eating, na wakati umemaliza kula, you can crack a piece. Ya kwamba unatoa kakapande. And chew it like a bubble gum. Ya kwamba unaitafuna kama bubble gum. So that you can enjoy the sweetness for a long time. Ya kwamba uweze kukua na ule utamu kwa muda mwingi. Are you people following me? Mnanifuata kweli? Now this is what followed. Hiki ndicho kilifuata. After I was given my piece, baada ya kupewa kipande chake, I kept it aside. Akakiweka kando. And by the time I was done eating, kwa wakati alimaliza kula, I want to enjoy my piece of the chicken now. Ya kwamba nataka kufurahia kula kuku. I looked around, it was not there. Ya kwamba akaangalia kanda akaona haipo. I looked 10 meters away, there was a dog wagging its tail. Ya kwamba akamuona umbwa akitigiza mkia wake. With my piece of
a chicken in its mouth. Ya kwamba akiwa na yule kuku katika mdomo wake. Now listen. Nataka usikilize sasa. It's here now. Ni hapa sasa. I jumped and chased the dog. Ya kwamba hakaruka na kamkimbiza yule umbwa. He caught the dog and grabbed the piece of a chicken from its mouth. Akashika yule mbumbwa na akachukua yule kipande ya nyama. I looked at the piece of a chicken full of dog saliva. Ya kwamba akapata mate ya yule umbwa. And that dog's saliva, I was like, now what am I going to do, Lord? Ya kwamba ile mate ya umbwa sasa akanitafanya nini Mungu wangu? And I had a decision. Ya kwamba alikuwa na mawazo. Either to ignore the saliva, ili aweze kupuuza mate, or go for a second year without chicken in my mouth. Ama haendelee na mwaka mwingine bila kupata kuku tena. I made a very hard decision. Ya kwamba akakuwa na shauri la kukata kubwa. I said the problem here is not saliva. Akasema shida hapa si mate. The problem is because my eyes are open to see saliva. Ya kwamba shida yangu ni kwamba macho yangu yameona mate. So I closed my eyes. Akafunga macho yake. And swallowed the piece of a chicken. Na akaweza kumeza kile kipande cha kuku. I told myself I cannot wait up to next year. Ya kwamba akaambia mwenyewe kama sitasubiri kama mwaka mwingine tena. You are in fact the piece of a chicken in the mouth of the devil. Ya kwamba umeweka kipande cha kuku katika mdomo wa yule shetani. God had to go deep down into the sewer. Ya kwamba Mungu angeweza kuingia ndani yake. Into the sewer, the sewage, you people, sewage. He had to dip his hands in there. Ya kwamba aingie ndani na kutoa. To look for you. Ili aweze kukutafuta. Right into the mouth of the devil. Ndani ya mdomo wa shetani. And he kept you to his bosom. Ya kwamba akaweza kukuficha ndani ya tumbo lake. And said, I cannot afford to lose her. Ya kwamba sitaweza kumpoteza. Because I did not create two kemunto. Kwa sababu sikuwaumba kemunto wawili. I only created one. Ya kwamba niliumba kemunto mmoja. I did not create two kemuma. Ya kwamba sikuumba kemuma wawili. I cannot afford to lose her. Sitaweza kumpoteza yeye. I did not create two moseti. Ya kwamba sikuumba moseti wawili. I created only one moseti. Ya kwamba niliumba moseti mmoja. So I can never miss a chance. Na hivyo sitaweza kupoteza nafasi. So God had to come into the sewer of alcoholism. Hivyo Mungu angeweza kuja mpaka ndani ya ulevi. He has to come into the sewer of rotten things. Ya kwamba aweze kuingia mpaka kwa ile kitu ambacho kimeoza. Just to reach out to you and me. Ili akufikie wewe na mimi. And then when we say, na tunaposema you were saved by grace, umeokolewa kwa neema, could you also offer yourself? Wewe ungeweza kujitolea? Somebody doesn't want. Hakuna mtu anayetaka. I want to close. Nataka kufunga. I want to close. Nataka nifunge. Let's go to Judges. Tuende kwa Waamuzi. Judges chapter 16. Waamuzi 16. Now, we find a man in there by the name Samson. Napata mwanaume kwa jina Samsoni. Samson was a guy who was born for a mission. Samsoni ni kijana ambaye alisarigwa kwa kazi. And that was to redeem the children of Israel. Yaani aweze kuokoa wana wa Israeli. From the bondage of the Philistines. Kutoka utumwa wa Wafilisti. And this man, na huyo mwanaume, because of his high insatiable sexual appetite, kwa sababu alikuwa na tamaa za uzinzi, this man went on to marry a woman from the enemy's camp. Huyu mwanaume akachagua kumuoa mwanamke kutoka maadui zao. And the name of the woman was Delilah. Jina la mwanamke lilikuwa Delilah. When the two got married, wakati hao wawili walioana, listen, when the two got married, nataka usikilize, walipooana, Delilah was not really into marriage. Ya kwamba yeye hakuwa katika ndoa. What she wanted,
kila ambacho alikuwa anataka was to just trap this husband. ya kwamba alikuwa anamteka huyo kijana, He saw that she can deliver her to the ili enemy. aweze kumtoa kwa maadui zake. And one day, siku moja, Samson went for work. Wakati Samson alienda kazi, and after work he came back. Baada ya kazi akarudi nyumbani, and he found Delilah. Na akamkuta Delilah. In Zambia we call it supu de dede. That's another thing altogether. In a miniskirt. Ya kwamba akiwa amevaa kanguo kafupi. Like you could tell she's ready for human consumption. Ya kwamba unaweza kusema kwamba alikuwa tayari kwa mambo yake. The thighs are bright and ready. Ya kwamba alikuwa tayari for business. Kwa kazi. And Samson was able to see. Na hivyo Samson alikuwa na uwezo wa kuona. And when he reached out, wakati alifika pale, she resisted. Ya kwamba alikataa. And said, honey, akasema mpenzi, if you love me, kama unanipenda, and if you really want this food here, na kama unataka hii chakula, please show me the password to your strength. Nataka unionyeshe nguvu zako zilivyo. Samson one by one is giving himself to Delilah. Samsoni moja kwa moja akajitoa kwa Delilah. He has been cut off from the branch of the Lord. Ya kwamba amekatwa kutoka tawi la Mwenyezi Mungu. Because he is not bearing fruits. Kwa sababu asai matunda. And so Samson lied to her and said, just tie my hair and everything will be okay. Na hivyo akasema kwamba utaweza kuninyoa nywele yangu nayo itakuwa sawa. And on that day there was Premier League in the house, in the bedroom of Samson. Na wakati huo ikawa kama kuna mchezo ndani ya nyumba yake. And when the enemies came to arrest him, na wakati maadui walipokuja kumteka, he still had his strength with him. He beat them one by one. Ya kwamba akaanza kuwapiga akawanyorosha moja kwa moja. And one day again, na siku nyingine tena, as again he came, na pia akaja, he found the woman is ready. Ya kwamba akapata mwanamke yuko tayari. She has baked herself. Ya kwamba amejitengeneza in a way that no man would resist. Kwa njia ambayo mwanamume yeyote angeweza kukataa. And Samson again started begging. Na hivyo Samson pia akaanza kumpembeleza. Honey, please, could you give me what I've just seen here? Akamwambia kama unaweza kulipa ambacho nimeona. And she said, you know honey, you don't even love me. Na akasema kwamba mpenzi wangu wewe unipendi. You don't even care about me, you lied to me. Ya kwamba hata unioni na unadanganya. Every time I ask you, you lie. Kila wakati nakuuliza unadanganya. And God in heaven is watching his servant. Na Mungu mbinguni anaangalia mtumishi wake. Whom he did cut off. Ambaye hakumkata. At that point the God's jealous has been activated. Na wakati huo hasira ya Mungu ilikuwa imewaka. And Samson discloses the password to his strength. Na hivyo Samsoni akatoa uwezo wa nguvu yake akamwambia. He says, weka kipara kwa kichwa. Mweze kuninyoa kwa kichwa. And he had a nice kipara. Na akanyolewa vizuri sana. He was not even given the food he wanted. Hakupewa hata chakula ambacho alikuwa anataka. Before he ate, the enemies came. Hata kabla ya chakula maadui wakaingia. And they went to pluck his eyes. Wakaenda wakamtoa macho yake. Now verse 25 Judges 16. Fungu lake la 25 Waamuzi 16. When it was Christmas day for the Philistines. Wakati ilikuwa siku ya Krismasi ya Wafilisti. They said, call Samson that he may entertain us. Ya kwamba muite Danieli ili Samsoni ili aweze kutufurahisha. And they called Samson from the prison cells where he was and he entertained them. Na wakamleta Samsoni kutoka gerezani naye akawatumbuiza. Then verse 27 the Bible says, and there were 3,000 men in the balcony of the building. Na Biblia inasema ya kwamba na walikuwa na watu takribani 3,000 katika ile jengo. Now balcony 3,000, we cannot count those that were at the basement. Ya kwamba watu wengine hatungeweza kuhesabu walikuwa kule chini. Now at that point the Lord was praying to Samson. Na ya kwamba wakati huo Samsoni Mungu alikuwa anazungumza na Samsoni. Samson, I know you have given you everything to Delilah. Samsoni, najua umetoa yote kwa Delilah. Is there any left over? Je, kuna jambo ambacho kimepakia? I can begin from there and work with the left over. Naweza nikaanzia pale kwa mapaki. Samson, I know you have given everything to your sexual appetite. Samsoni, najua umetoa yote kwa ajili ya mambo ya sinaa.
anasema, is there any left over? je, kuna jambo limesalia? We can begin from there. Tunaweza tukaanzia hapo. I know you have given your eyes to the Philistines. Najua umetoa macho yako kwa Wafilisti. So is there any left over? Je, kuna masalia ambayo yamesalia? Give it to me. Nipatie. I know I did cut you off. Najua sikukutoa, but I still love you. Lakini bado nakupenda. At that point it was not Samson praying to the Lord. Kwa wakati huo si Samsoni alikuwa anacheza. The Bible says and Samson called on the name of the Lord. Biblia inasema ya kwamba Samsoni akaliita jina la Mungu. I want to dispute with the Bible there. Nataka nisungumze na Biblia hapo. It was not Samson calling on the Lord. Si Samsoni alikuwa anahitaji hayo. It was the Lord calling on Samson. Yaani Mungu alikuwa anamuita Samsoni. God begging with Samson. Mungu akamuita akampembeleza Samsoni. Any left over remaining. Je, kuna lililosalia? Now 28 the Bible says. Fungu lake la 28 inasema. Samson called on the name of the Lord. Samsoni akalitia jina la Mungu. In other ways Samson answered the prayer of God. Kwa jina lingine akaitikia maombi ya Mungu. He says, oh Lord. Akasema, hey Mungu. Remember me, I pray thee. Unikumbuke. Strengthen me, I pray thee. Ya kwamba uniongeze nguvu. Only this once so that I may avenge my eyes. Ya kwamba siku ya leo niweze kutoa kisasi. For what the Philistines did to me. Kwa yale Wafilisti wametenda kwangu. And he put the building together. Ya kwamba akashika zile nguzo. And everybody that was in the building died. Ya kwamba kila mtu ambaye alikuwa ndani ya jengo akafa. The Lord Mungu still worked with the leftovers. Ya kwamba anafanya kazi na masario. I was here to give hope. Nilikuwa niwapatie tumaini. To somebody who feels they are finished. Yaani kwa mtu ambaye anaona kwamba amekwisha. But the Lord is saying, is there any leftover? Lakini Mungu anasema ya kwamba je, kuna lililosalia? That leftover lile salio is what I want to work with it. Ndio nataka nifanyie kazi. I know how to multiply leftovers. Najua jinsi ambavyo nitangeza masalio. He says pick the leftovers so that nothing goes to waste. Ya kwamba okota ili kisije kikaenda hasara kichochote. You are simply but a leftover. Ya kwamba wewe si kitu ila mapaki. God says I want to make you a brand plucked out of the fire. Mungu anataka kutengeneza kutoka kwa moto. I myself, mimi mwenyewe, I'm not any special. Ya kwamba mimi si kitu. I'm not any better than any one of you. Yaani mimi si kitu kushinda wewe. I need more grace than you need. Nataka neema jinsi wewe unavyoitaka. I say Lord, whatever left over. Nataka Mungu kwa hata kama yale imesalia. That I am, I give it to you. Ili niweze kukupatia. Is there another one? Je, kuna yeyote who is saying like me any left over ambaye anasema kama mimi yale masalio? I give it to you. Stand up with me, we pray. Ili uweze kusimama tuombe pamoja. Any left over? Chochote ambacho kimesalia. Any left over? Kile ambacho kimesalia. You say, Lord, you may be baptized already. Unaweza kama umetoa saka na sadaka. But baptism does not make you a whole. Ya kwamba ubatizo hawezi ukakufanya na haki. Give a leftover to Christ. Ya kwamba uweze kutoa ya masalio kwa Mungu. That was the first call. Ya kwamba hiyo ndio the second call. Mwito wa pili. There are those na wale that are saying I'm really a leftover. Ya kwamba mimi ni yale mapaki. I want to give it to Jesus through baptism. Nataka kutoa kwa Yesu kupitia ubatizo. So that he can do whatever he wants to do with it. Ili afanye chochote kwa kila ambacho anataka kufanya. I've given 20% to alcohol. Ya kwamba nimepatia 20% kwa pombe. I've given 50% to my family. Nimepatia 50% kwa familia yangu. I have given 70% to my job. Nimepatia 70% kwa kazi yangu. I've given 90% to my boss. Nimepatia 90% kwa mwajiri wangu. I don't even know what is remaining. Na sijui ni kipi kimesalia. I want to give it to Jesus now. Nataka nikitoe kwa Yesu sasa. I invite you up front. Nataka kukualika mbele. If you are there, such a one. Kama huko pale. Are you there? Mko pale? Let's not waste time. You are not baptized, you are here. Haujapatiza na upo hapa. We are not baptizing you. Sisi hatukupatizi leo. But make a decision. Nataka ufanye uchaguzi. Don't let the leftover be finished by the devil. Ya kwamba uzije mapaki yakamalizwa na shetani. Come. Njoo.
warangeliwe kora nche na Nyasaye. Umesikia? Maigure. Naye Nyasaye kurangelia. Pretend you've not heard. Ya kwamba unajifanya hujasikia. That is not my problem. I have other problems to deal with. Hiyo sio shida yangu, niko na shida ambayo napambana nayo. Nyasaye nakuga ya kwamba Mungu anafanya kazi ndani yangu. May you give them all yours to God so that he can do. Kwa sababu moli monto stand with me up front. Naye Nyasaye ni jo kuja usimame na mimi hapa. Naye Nyasaye ni tie. Naye Nyasaye ni tie bana Nyasaye. Chugocha. Bari getu chugocha. Ndagete ko bateya bana Nyasaye se kona gaiga. Nataka niwaambie watoto wa Mungu ape kona. Ekia naye Nyasaye angiri asechumengi ba. Ya kama wewe ni Mungu amekuita katika juma zima. Nyasaye ukurange itali onda kurangelia. Mungu amekuita yote. Ko basako robo soku kia monto ndai yarako ile. Usije ukaona haya hakuna mtu mwingine asetali mwanya bantara ko ila bana Nyasaye. Hakuna bahali mno wanadamu. Chugocha baba mbia ngono Nyasaye ko sitini. Jo dada njoo. Naye Nyasaye kaneti. Jo dada. Nyasaye kaneti. Wewe Mungu anahitaji. Yakorore njiri bosoku. Usione njiri haya. Njiri bosoku bana Nyasaye. Usione njiri haya. Monena ganetio yomo. Wewe ndiye Mungu anahitaji. Ngore kereo koroga kogoka. Mbingu inakutazama inafurahi. Nyasaye ganetia bana baminto. Wewe ndiye Mungu anahitaji. Yakorobo soku ikiaga mwanya bantu asayara ko. Usione haya hakuna mahali mwanadamu anakuchukua. Imechando yense mbia bana baba karibu imechando yense. Jo dada. Imechando yense to kwenyara. Shida ya dunia hautaweza. Ayegora rale nchiri bosoku na ocho sirakana. Unaweza ukaiona njili hayo uje kupotea milele. Nyasaye na yaga netiri tukolia leo. Mungu anakuhitaji siku ya leo. Igoroge tage monto yomo. Mbingu inahitaji mtu mmoja. Ole ruwa sobo sibwa Nyasaye. Mbaya atajidolea katika uso wa Bwana. Njoo sobo sibwa Nyasaye bana baminto. Njoo katika uso wa Bwana. Naye Nyasaye angeitali onde. Wewe ndiye Mungu anahitaji. Ndio mwana karibu kujoja. Njoo mzee njoo. Naye Nyasaye nitia yebeka. Wewe ndiye Mungu anahitaji. Naye Nyasaye atagete. Wewe ndiye Mungu anahitaji. Imechando yetu to konya. Ya kwamba shida ya dunia hautaweza. Bora kurusha sobo sibwa nse. Inawezekana mgonjwa ukakutoa. Toma tindi imechando yense era ko inokie. Shida ya dunia itakutoa. Aya kanyako tebanga mbono ngumde nkuragira. Wewe ndiye kusema ni sasa na kura. Chinga kichana nchiraba. Wakati wangu haujafika. Lakini Nyasaye nako wanitiri tukolia leo. Lakini Mungu anakuhitaji leo. Ekia yatomanye timambi yao. Babu kila kesho. Abantu bane chisanduki mebale. Wengine wako makaburini. Abande mocheri bale. Wengine wako pale mocheri. Ni gote ni ina se chire yega. Wewe umesimama katika soko. Ni bora se chire yekona. Wewe uko katika soko hili kona. Unasema waje nikule. Ukonya kateba tiganda nywa. Kunywe. Ukonya kateba tiganda asibe sigara yake. Waje nifute sigara. Lakini toma tili tuko kioko siku. Lakini ujue ni siku gani unapoteza maisha yako. Haujui ni siku gani utakufa. Hebu mwaibisha Shetani siku ya leo. Samson ni gachesha tena bogima bwaye. Samson akachesha na maisha yake. Samson akachesha na bogima bwaye. Samson akachesha na maisha yake. Urendeka chinga kichite. Lakini wakati ulipotimia. Ekenya samo bwatoka gwetera asaru Mungu alipomwajiria katika Wafilisti. Samson alingolewa macho. Samson akaruhusiwa maisha. Samson akatolewa maisha yake. Akatolewa macho yake. Ase chokio swa niemesi. Na akawekwa ili aweze kuzaga miwa. Kwa sababu ya chungu mwingi. Samson akarauchia sinya sana. Samson akamulilia Mungu. Akamwambia Mungu nipe nafasi moja. Nawe Mungu anakupa nafasi moja. Usiangalie binadamu yoyote. Usiangalie yoyote. Wewe ndiye Mungu anahitaji mwanadamu. Wewe mama Mungu anakuhitaji. Mungu anakuhitaji. Siku ya leo. Talirinde na inde ndero. Siku sio siku nyingine. Ekiatoma tusengo kibole kwa sababu hujui kila kesho. Kenya saa kurangeire. Ayendelea kukongia nkoro. Endelea kuwa mgumu katika roho yako. Endelea kuwa mgumu katika roho yako. Siku Mungu atakuachilia. Hautajua maisha yako yatakuwa wapi. Wale ambao wamefika hapo tuweka mkono Mungu. Hawa ndio Mungu ametusolea. Mbingu inafurahia. Mungu inafurahia. Yawezekani utaki kwenda kupatiwa siku ya leo. Yawezekani utakata kauli. Lakini turanyole batizo ya macha mange. Japata batizo wa maji mengi. Naye Nyasaye akurangilia. Wewe ndiye Mungu anakuita. Na watoto akuire rocherero. Yawezekani tusikuwe motoni leo. Lakini tukoli kubwati Nyasaye agwanchero soa za macha mange. Lakini siku inayofuatia Mungu akubariki wengine na watu wengi. Ili kumkubalia Mungu. Kwa moitabire Kristo. Akoeli bagasobo kima. Naye baba mbuya Nyasaye akusikia. Aye Mungu akubariki. Mungu akubariki. Aina cheki naye bweka. Peke yako. Peke yako. Wale ambao mtapokea ubatizo. Inchugo cha sobo sibwa Nyasaye.
tonyako batokobeka sama okanya sai weko mikononi mwa Mungu. Chiko na cheki na hakuna siku tano kukata kiu, chiko na cheki na siku utakata kauli Kenya sawa itabiramo naye tapata Mungu amekubaliana na wewe. Abana sukuru wale watoto wanasoma shule, abana mogo some sukuru wale wanaosoma shule Nyasaye nako antiganya katanga matuko naro Mungu anakuhitaji useme kwamba kuna masiku tena. Mungu aseme hajasema kwamba utakuwa shule. Mungu hajasema kwamba utakuwa shule. Anakuhitaji hata katika kitabu cha kwanza. Hata kama uko kitabu cha 4 kwa sababu siku ni leo. Injili imehubiriwa katika juma hili. Usifanye moyo wako mgumu. Si watu wa kanisa. Tunaita watu ambao wamechagua Mungu. Ili siku ya leo na wewe ukate kauli. Njoo mama Mungu akubariki. Mwaibisha shetani. Aibisha shetani. Siku ya leo ndio siku ya pekee. Utakapokata kauli Mungu atakuatia. Haijalishi mwizi kwa miaka mingapi. Haijalishi wewe mchawi miaka mingapi. Haijalishi wewe ni mtu pombe miaka mingapi. Haijalishi umerewa kiasi gani. Siku ya leo wapesa Mungu anasema mnacheki na tukulia leo. Hebu ukate kauli. Anakuhitaji wewe. Hajasema una mtu yote. Ni wewe anazungumza na wewe. Njoo katika uso wa Bwana. Kata kauli. Njoo katika uso wa Bwana. Mungu anakuhitaji. Tunamaliza. Tunamaliza wana wa Mungu. Mbingu imeshuhudia. Mbingu imeshuhudia. Mungu amemtuma mtumishi wake kutoka Zambia. Mungu akamtuma kutoka pale. Akamtuma kutoka pale. Ametuma watumishi wake kutoka Masai. Wamekuja hapa kwa stima. Wamehubiri neno la Mungu. Wewe umekuwa mgumu. Siku ya leo Mungu anakuhitaji. Mungu anakuzungumzia siku ya leo. Anataka ukate kauli siku ya leo. Mbingu imeshuhudia siku ya leo. Mungu amesuia mvua ili neno liweze kuhubiriwa. Ameweza ili usikie neno lake. Ameshuhudia ya kwamba limetangazwa. Ya kwamba limetangazwa katika runinga. Mungu ametoa nafasi hii. Ni kwa nini uweze kufanya moyo wako mgumu? Utakapopoteza usipopata uwema, utapoteza uzima wa milele. Anakuhitaji leo. Anakuhitaji leo. Wakati kwa inaimba, wakati kwa inaenda kuimba, ekereo chikotera siku ya leo mbingu imeandika. Igoro yarikire. Mbingu imeandika. Igoro yarikire. Ya kwamba ushuhuda imekuwa shahidi. Ni ushahidi wa kipekee. Kwamba wimbo ambao unaenda kutolewa ndio toba ya siku ya leo. Ya kwamba siku hii iwe historia katika Ekona. Ya kwamba ilitangazwa. Ya kwamba uje mbele uweko mkono wa Bwana. Ni shauri yako siku ya leo. Basi tunaruhusu kwaya iweze kuimba. Ndiposa tuweze kuombea watoto. Abekunyalekana bono mugaso to orobosoko. Yawezekana huwe na haya wakati wa mchana. Etangora igotelitali yao. Nataka ulete jina lako tu pole pole. Ekiato nyako atokolilika. Ya kwamba tuweze kulinakili. Egere sabato nayo nyore ubatizo. Ili siku ya sabato upokee ubatizo. Elioso asege kundi kilikia na chile uboguma bujasi nyasa. Ili uingie katika kikundi ambacho kimekata kauli. Basi kwaya wimbo. Basi tigato sabe egera muy karanse kwaya tere tuma ko omo chenu tatanya sa ayo watonge tegoro nense na byosi biraro nturi abanyaboronga sobosi bwao wato eri bageri ganya sae ekero genda kuligaligia abana bao chinsi nyenye chinse tato ita abana bao batenanire asobosi bwa asinga nchogo soko bana no boiga tata bwa mabera mange enchiri anyare kobe kurugwa se chumengima tato ito abana bao baitabiranire bateranire asoma gorao monene asinga nchukure ningambu ya mono wono kero yo moyo nyora linga neliga na bali bonsi banyoli bagasinga nchuko chago sasima tuwabekira sama okao obuya bwabo tunyane kero yomo etuasabira asiriteria Yesu Kristo oyoromo boli ito amen toikaranse ekwaye okora gotera tosabere kundi ekiga nyinyi mutasimama tu mutaimba nao kabakunya gotera
Kea nyalekane kona chile kina chwa ngora. Chikochi. Ulimwengu sasa unatafuta mtu mmoja atakayeleta amani kwa wanadamu, nani mwenye moyo wa kuhurumia wanadamu, atakayekomesha vita vya ulimwengu. Ulimwengu sasa unatafuta mtu mmoja atakayeleta amani kwa wanadamu, nani mwenye moyo wa kuhurumia wanadamu, atakayekomesha vita vya ulimwengu. Shetani ameharibu mawazo ya wanadamu, Mbingu haiendi na kikundi. huruma imetoweka, Kaka mtu mmoja mbaya akasema nimeokoka na nimempenda Kristo. matatizo duniani. Tumkaribishe yeye wa amani. Shetani ameharibu mawazo ya wanadamu, huruma imetoweka, watu wauana ovyo. Yesu ndiye suluhisho matatizo duniani. Katika vita, Tumkaribishe katika mawazo yaliyochanganyika, Yesu ndiye suluhisho. Mungu anakuhitaji katika matatizo yako, katika shida zote. Mungu anakuhitaji siku ya leo, na ndio sababu kwaya hii inatangaza ujumbe huu wakisema Yesu ndiye suluhisho. Njoo kwake Yesu. Vita vyatokea, mauaji ya kusikitisha, kila pande dunia hii inatokea. Nani mwenye moyo wa kuhurumia wanadamu, atawale dunia iwe nayo amani. Vita vyatokea, mauaji ya kusikitisha, kila pande dunia hii vinatokea. Nani mwenye moyo wa kuhurumia wanadamu, atawale dunia iwe nayo amani. Shetani ameharibu mawazo ya wanadamu, huruma imetoweka, watu wauana ovyo. Yesu ndiye suluhisho matatizo duniani. Tumkaribishe yeye wa amani. Shetani ameharibu mawazo ya wanadamu, huruma imetoweka, watu wauana ovyo. Yesu ndiye suluhisho matatizo duniani. Tumkaribishe yeye wa amani. Shetani ameteka nyara mawazo ya watu, vita kila mahali, shida mbalimbali, familia hazielewani. Yesu ndiye kimbilio na ndiye suluhisho la kipekee katika shida hizi zote. Ndio sababu jioni hii anasema njoo kwangu. Kata kauli siku ya leo, umpokee huyu Yesu na shida zote sitakuondokea. Tunatazamia amani itakapotujia, Yesu mwenye huruma yote akitawala. Tunaposubiri huruma iwe ndani yetu, tupendaneni kwa umoja tukingojea. Tunatazamia amani itakapotujia, Yesu mwenye huruma yote akitawala.
mawazo ya wanadamu. Huruma imetoweka, watu wauana ovyo. Yesu ndiye suluhisho matatizo duniani. Tumkaribishe yeye wa amani. Shetani ameharibu mawazo ya wanadamu. Huruma imetoweka, watu wauana ovyo. Yesu ndiye suluhisho matatizo duniani. Tumkaribishe yeye wa amani. Na kimogo teba. Mutanyamaza tu namna hiyo. Amen. Nyinyi grupu kuja sasa. Ole Musa, Pastor songa mbele. Wale wageni wetu wote. Chugocha, chusabira abana banyasa baiga. Amen. Abalisi bonsi, all church elders, wale ambao wamewekewa mikono, njoo hapa mbele tuweze kuombea kikundi hiki. Na vile nimesema ya kwamba yawezekana umeona aibu, wewe songa tu pole pole, ulete jina lako, tutaweza kuliombea hapa. Amen. Chugocha abana chire kina Nyasaye n'abamona barabwo nande n'abagitere n'abarende wika esabato namogo chigoswaroche esabato batiso naliye gakare nalitogo chikokore batiso egera abega bagende roche. Ngependa Pastor Ole Musa ataomba, alafu tunaomba. Anayestahili sifa Baba Mwenyezi Mungu, tumekuja mbele zako tukiinamisha vichwa vyetu kwa sababu si wenye dhambi. Achukui dakika wala saa kabla hatujatenda kinyume na mapenzi yako. Mfalme wa ajabu, toba la msamaha twaomba, ili ombi hili liweze kubalika machoni pako. Wana wako wamesikia neno, jinsi Petro alivyokuwa anahubiri, watu walichomwa mioyo zao. Lakini baadaye wakauliza Petro ya kwamba tufanye nini? Akaambia maamini, mbatiswe ili dhambi zenu ziweze kusamehewa. Wana wako ndio hawa basi wamechomwa. Wamejitoa mili zao. Wameona ya kwamba dunia hii inapita, lakini neno lako litadumu milele. Mwenyezi Mungu, umati huu mkubwa ambao umekuja katika siku leo, kusanyiko takatifu ambao wamekuja kuomba toba la msamaha, lisiwe tu wamekuja wakajaza viti lakini warudi jinsi walivyo. Lakini Mwenyezi Mungu, tuomba ya kwamba wao wamekuja wasirudi bure, hata wako wenye wako katika biashara zao. Tuomba ya kwamba neno hili lisiwe tu linagonga chini, lakini liwe ya kwamba zetu na tuweze kubadilika, tuweze kujiandaa kwa njia kama hili. Mfalme wa ajabu, nimelete wana wako jinsi ambavyo umetuambia katika kitabu chako ya kwamba leteni mizigo mizito kwa sababu nitawapumzisha. Basi tuamini ya kwamba wewe Mungu hujai kuwa kigeugeu, wewe Mungu hujai shindwa. Basi tupokee kwa sababu umetupatia tumaini kuu ya kwamba njooni mliolemewa, njooni wenye dhambi, hata kama dhambi zenu nyekundu kama damu, nitasiosha siwe nyeupe kama theluji. Tuamini hilo. Basi ikiwa crusade hii imepangwa na tunajua kwamba wewe mwenyewe umepanga, ikiwa ni juma ya kwanza, wakiingia juma la pili, Mwenyezi Mungu, neno lako liweze kuingia katika mioyo za watu, waweze kubadilika wengi. Sasa basi pokea wana wako wakijiandaa kwa ubatizo, kwanza wabatise na moto, ili watakapokuwa wanaingia katika kusamishwa kwa maji mengi wawe wamekuwa wamekubalika. Asante kwa sababu wewe ni mwaminifu. Pokea hii ombi na ifanyike jinsi upendavyo leo na hata milele, katika jina lako takatifu nimeomba na kuamini. Amen. Father in Amen. heaven, thank you so much for having been with us. We ask, may you seal the decisions of your people. And it's in Jesus now that we ask and pray. Amen. Dakika moja kwaya ya Naronyo inaimba wimbo ambao inaitwa Jenga. Jenga
kidogo. Asante. Hii wimbo nimeamua tu kusema kwa sababu jenga, kuna mtu anajenga na mawe na kuna mtu anajenga na mchanga huu. Huu wimbo uisikilize, hata usipe mtu nafasi akukuongeleshe, lakini isikie wimbo. Wimbo ulete. Mungu awabariki wote.
Haleluya. Haleluya. Mmechoka ama waweke moja? Moja tu. Basi waweke moja ndio tumalize sasa. Moja sasa. Kuna mbaraka yako hapa. Kuna mbaraka yako hapa. Kuna mbaraka yako hapa. Amina. Amen. Amen. Haya. Moja ndio hiyo sasa. Itakuwa ni hasara kwako ikiwa hautampokea Kristo. Wewe endelea tu. Hiyo wimbo inaitwa Enkitingoto. Wimbo huu unasema mwisho. Wimbo wenyewe kichwa chake nasema mwisho wa dunia. Naangazia Ufunuo wa 13 kwamba tukimbilie Yesu wakati ni za mwisho. Kuna magonjwa, kuna shida mbali, kuna vita. Kwa hivyo tunaalikwa tuje kwa Yesu. Kuna magonjwa yamekuja yasiyotibika, magonjwa ya aina mbalimbali, lakini wananaroyo wameamua kitu moja, ya kwamba wanatangazia watu wote duniani ya kwamba Yesu anarudi. Sisi hatuna mambo mawili, tuna jambo moja tu ya kutangaza ya kwamba Yesu yuwaja. Yesu yuwaja na hivi karibuni. Kuna wanabii wa uongo wanaweka watu waende kando, lakini sisi tunasimama imara. Kuna watu wengi wanapoteza watu, wanatangaza mambo yasiyo hali. Vita kuu imetangazwa, wengine wanatangazia watu mambo ya uongo. Hapa leo nataka uamue kumtumikia huyu Yesu. Amesema Sabato muitunze, hakuna siku nyingine ya kutunza, ni Sabato takatifu. Tunatangaza ya kwamba kujani katika tangazo la mwisho. Kuna vita, kuna njaa, kuna magonjwa,
wanasema ya kwamba kimbieni kwa Yesu, kimbieni kwa Yesu, usiongoje, kimbieni kwa Yesu. Hapo ndipo kuna amani, kuna utulivu. Wamealikwa kwenda Mara wiki ijayo. Wiki ingine tutakuwa Keumbu, wiki ingine tutakuwa Nairobi, na kuna mpango ya kwenda nje Tanzania. Yetu ni moja tu, ni kutangaza Yesu. Hakuna lingine la pili, kutangaza kurejea mara ya pili ya Yesu Kristo. Kuja, sikia sikio, kuja kwa Yesu. Wanasema tumkimbilie kwa Yesu, hapo kuna tumaini. Ningependa muketi dakika moja, kwa sababu hawa wanakwaya wanaondoka na tungependa watupigie kwa heli, kwa sababu watatoka. Na kwa umbali nimeona director wetu wa station pamoja na lay wetu wakitusalimia. Tunaenda lunch, alafu tutawapatia mikakati ama mpangilio wa jioni. Alafu vile tumeketi hivi, na haya ndio tumeendelea kutangaza. Kama umechukua simu ya yoyote ambayo umeipata sisi kwa kiti ama umeitoa kwa mfuko, imagine sisi wote tunaenda kuomba kwa ajili ya hiyo simu. Tungependa uirudishe upe mwenyewe, kwa sababu tukikuombea itakuwa matatizo makubwa sana. Kwa hivyo kwa mbali nimeona lay wetu wa station yetu ya Mogenda pamoja na station director wetu vile wanakuja hivi, wanaelekea mahali, lakini kwa sababu ya upenda walio nayo wa station yetu, hasa zaidi district yetu, ningependa kuwakaribisha ili waweze kutusalimia na kisha baadaye wataelekea mahali ambapo wanakimbia. Thank you. Basi sasa wacha ndugu watusign out kutoka kwa hewa ndio atupatie wenzetu watusalimie wakubwa wetu. Basi. Thank you so much. Wakati ambapo tunapomaliza, Eric Abuga ambaye ni editor wetu anasalimia madam wetu wa stewardship, nasema ni mother in law wake.
na tunashukuru kwa sababu John Ondieki unatufuatilia kutoka Hispania Nyamaharaga South SDA, na Mr. Nyauma na mke wako Veronica na Grace Sagana wote ambapo mpo. Tunashukuru kwa sababu umetufuatilia tangu asubuhi kurwa chinsa chiritwa chagete 12 pake kerona ndabona gatokora togando timokege kagetere getambe na nditosoe asumurubelio o Sabbath mix mwensi pi na nyasaye abanchete na nyasaye abalindire. It's been wonderful. We've been having guests from Naronyo, that is the other side of the land. We are blessed. It's been a blessing to everyone. Ndugu zetu kutoka Naronyo. Sasa tutakuja kufanyia Sabato huko, si ndio? Tupige Kimaasai iwe inakaa. Next we are coming there. Na wale wote ambao wamekuwa mkirequest akina Ogega kwamba tuende Maasaini, we promise you now with them na Pastor Olemsa kwa sababu akona sisi. We will link and then we will be doing it from Maasaini. Till next month, wakati ambapo tutakuwa moja kwa moja kupitia kwa runinga yetu na radio yetu, kanisa la Mentorship ambalo liko Suneka. Wote ambao tumeshirikiana na wao ukianzia Lucas, Wilfred na Amos, wa upande wa radio Ruth na naye kaka Geoffrey. Mungu akitujalia, bila ametujalia wageni wetu ambao mmekuwa pamoja nasi. Huyu ni mwimbaji tulikuwa nimeshangaa kwa hapa bado, lakini nimesikia tena mambo imekuwa vizuri. But the Lord has been this good. Till that time, wale ambao umetuandikia SMS, wale ambao wote kutoka hata Mombasa, Purity kutoka Mombasa, who been following us, all in all, tunashukuru sana. Mungu atujalie juma lijalo. Mungu akubariki tunapofanya ile sehemu ya mwisho. Pastor, host pastor, na wote the committee that allowed us to be here. God bless you all. God bless you wale ambao mko nyumbani, wale mko popote. Mnapomaliza tafadhali muombe wagonjwa. It's our way that we do it. Wale ambao wengine mko kwa TV, after 1 hour tunakutana tena studio kwa kipindi cha Sabbath Mix, nyimbo za Kiadventista na Children's Desk, ambapo leo tuko na watoto kadhaa ambao wanakubalika. Mimi I'm your host, one and only, the best bread in town. Mungu awabariki kwa niaba ya station yote, our director na deputy wake na wafanyikazi wote. As the station manager, I say happy Sabbath. Thank you, Pastor.